El ascensor subía por la columna vertebral del más reciente monumento a la codicia de Manhattan, la Torre Castellanos, sus paredes de cristal reflejando el atardecer ámbar que pintaba la ciudad en tonos de dinero viejo y nueva ambición. En el piso 72, detrás de unas puertas de caoba, que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, Ricardo Castellanos III estaba de espaldas a su imperio, observando como el mundo se encogía bajo él como hormigas luchando por migajas. Preparo y narrar este tipo de historia nos ha costado grandes esfuerzos y trabajo duro. Así que, si estás disfrutando de la historia, por favor, considera suscribir en nuestro canal. Su reflejo le devolvía la mirada des los ventanales que iban del suelo al techo, una mandíbula afilada esculpida por el privilegio, el pelo oscuro peinado hacia atrás con la confianza de un hombre que nunca había oído la palabra no, sin destruir posteriormente a quien se atreviera a pronunciarla. El traje de Armani negro medianos con hilos platitos, que captaban la luz como la seda de arana, le sentaba como una armadura forjada específicamente para la guerra corporativa. Sus dedos tamborilean contra el vaso de cristal que contenía un whisky de 30 ecos, cada golpecito resonando con el ritmo de su impaciencia. Señor. La voz pertenece a Marcus Chun, su asistente personal, un MBA de Harvard que había sacrificado su alma por el privilegio de gestionar el caos que era la existencia diaria de Ricardo. Marcus estaba en el umbral con la tableta forrada a su pecho como un escudo, sabiendo que cualquier interrupción durante la meditación vespertina de Ricardo podría resultar en un suicidio profesional. La voz de Ricardo levaba el peso de la autoridad heredada, cada sílaba medida con precisión y pronunciada con la frialdad de un hombre que veía la interacción humana como una mera transacción comercial. El equipo de limpieza ha legado para el turno de noche. Sé que normalmente se ve antes de que empiecen, pero los preparativos de la reunión de la Junta requieren su presencia hasta entonces dials que trabajan a mi alrededor. Ricardo se apartó de la ventana, sus ojos oscuros scrutando a Marcus con la misma intensidad calculadora que reservaba para las adquisiciones hostiles. Seguramente nuestro personal de limpieza pueden moverse alrededor de un solo ser humano, sin alterar el orden cósmico. Marcus asintió, aunque algo parpadeó en su rostro. Una momentánea vacilación que Ricardo notó, pero decidió ignorar. Por supuesto, señor. Informar al supervisor del equipo inmediatamente. Mientras Marcus se retiraba, Ricardo volvió a su trono, un cilindro de cuero que costaba más que la mayoría de los salarios anuales, y extendió los documentos de la tarde sobre su escritorio. La reunión de la Junta de mañana determinaría el destino de Meridian Industries, una empresa familiar de fabricación que se había atrevido a rechazar su oferta de adquisición. La documentación ante él detalla una destrucción sistemática, demandas, presión a los proveedores, desafíos regulatorios, y una manipulación estratégica del mercado que dejaría a Meridian suplicando su piedad en 6 meses. El sonido de ruedas sobre el mármol anunció la llegada del equipo de limpieza de la noche. Ricardo levantó la vista y vio un pequeño convoy de carros de suministros rodando por la vasta extensión del suelo de su oficina, empujados por figuras con uniformes azul oscuro, que se movían con la invisibilidad practicada de aquellos acostumbrados a existir en las sombras del poder. El equipo trabajaba con una eficiencia coreografía, dividiendo el enorme espacio en territorios. Dos miembros más jóvenes,
Un hombre hispano de menos colosas, y una mujer negra, cuyos ojos cansados hablaban de dobles turnos, comenzaron a desempolvar la zona de conferencias. Un caballero mayor, de pelo platido, y hombros encorvados por décadas de trabajo, empezó a organizar el armario de suministros, que Ricardo no había abierto en 3 ecos. Pero fue el cuarto miembro del equipo quien captó la atención de Ricardo, aunque no pudo articular de inmediato por qué. Él se movía de forma diferente a los demás. Mientras ellos se agachaban y encorvaban, haciéndose inconscientemente más pequeños en presencia de la riqueza. Ella mantenía una postura erguida, que sugería dignidad en lugar de deferencia. Su uniforme, el mismo azul básico que los demás. De alguna manera parecía hecho a medida para su figura, y su pelo canoso estaba recogido en un mono poco ciego, con lo que parecía un caro broche de plata. Empujó su carro hacia el área del escritorio de Ricardo con pasos decididos sus ojos oscuros inspeccionando el espacio con la eficiencia de alguien que entendía cómo ordenar el caos. Cuando comenzó a limpiar las ventanas detrás de su silla, el aroma de su perfume llegó hasta él. Algo sutil y caro que parecía totalmente inapropiado para alguien cuyo trabajo consistía en vaciar papeleras. Disculpe, dio Ricardo sin levantar la vista de sus papeles, su tono con el desdén casual que usaba al dirigirse a los trabajadores de servicio. Voy a trabajar hasta tarde esta noche. Tendré que limpiar esta zona al final. La mujer detuvo su movimiento de limpieza de ventanas, girandos para mirarlo con unos ojos que contenían una profundidad inesperada. Por supuesto, señor Castellanos, disculpe la interrupción. Su voz le pareció extraña, culta, con un ligero acento que no pudo identificar, y con una formalidad que parecía casi teatral. La mayoría del personal de limpieza murmuraba un accuse de recibo y se escabullía cuando un ejecutivo del edificio se dirigía a ellos. Esta mujer hablaba como si estuviera comentando el tiempo con un vecino. En realidad, continuó Ricardo, levantando finalmente la vista para encontrarse con la diela, ya que está aquí, el servicio de café en la sala de descanso necesita atención. La máquina no ha sido descalcificada correctamente y hay mancas de agua en las manillas del refrigerador. Ella asintió lentamente, su expresión illegible. Tomaré nota de eso para el programa de limpieza detallada de mañana. No, necesito que se haga esta noche. Antes de que termine este piso. La voz de Ricardo tenía un filo de mando que había hecho temblar a hombres adultos con trajes de $1000 durante las reuniones de la Junta. Tengo llamadas internacionales a partir de las 6 de la mañana, y espero que mis instalaciones estén impecables. La mujer, su placa de identificación decía Elena M. Lo estudió durante un largo momento. Algo parpadeó en su rostro. Que podría haber sido diversion, aunque desapareció tan rápidamente que Ricardo se preguntó si lo había imaginado. Ciertamente, señor Castellanos, me encargo de la sala de descanso inmediatamente. Comenzó a recoger sus suministros, moviéndose con una eficiencia que sugería que había manejado peticiones mucho más exigentes que el mantenimiento de una cafetera. Y que está en ello, acadio Ricardo, volviendo su atención a los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. El babo de invitados necesita una renovación completa. Toallas nuevas, flores frescas todo. Mañana tengo la visita de posibles inversores que esperan la excelencia en cada detail. Elena se detuvo en la recogida de sus suministros, sus manos quietas en el asa de su carro. El babo de invitados
Fu completamente renovado esta mañana, Señor Castellanos. Ropa de cama fresca. Jabón importado y orquídeas blancas, que no necesitarán ser reemplazadas por varios días. El comentario tomó a Ricardo por sorpresa. Los trabajadores de servicio no solían contradecirlo, independiente de los hechos. Levantó la vista bruscamente, encontrando sus ojos oscuros con la intensidad que reservaba para los subordinados. Que se habían excedido. Está sugiriendo que no conozco el estado de mis propias instalaciones. Su voz bajó al tono tranquilo que precedía a las ejecuciones corporativas. La expresión de Elena permaneció perfectamente tranquila. Aunque algo indefinible cambió en su postura. Un sutil endurecimiento que la transformó de trabajadora de servicio. Algo completamente diferente. En absoluto, Señor Castellanos. Simplemente estoy proporcionando información sobre el programa de limpieza de esta mañana. Pero estaría encantada de renovar el babo de nuevo si usted lo considera necesario. El intercambio dijo a Ricardo. Extrañamente inquieto. Había algo en su tono, respetuoso pero no servil. Complaciente pero no apologético que no encajaba con su experiencia de como el personal de limpieza solía responder a sus directivas. Simplemente haga lo que se le dice, dijo finalmente. Su voz con una finalidad displicente que había puesto fin a innumerables conversations a lo largo de su carrera. Elena asintió una vez. Un gesto que de alguna manera logró transmitir tanto cumplimiento como dignidad. Mientras empujaba su carro hacia la sala de descanso, Ricardo se encontró atraído por su figura enredarada. Caminaba con el paso medido. De alguien a quien nunca se le había exigido apuros per nadie, y cuando desapareció por la esquina, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Los otros miembros del equipo continuaron su trabajo con la invisibilidad. Practicada que Ricardo esperaba del personal de servicio. Lecheron papeleras, desenvolveron superficies, y aspiraron las alfombras orientales, que cubrían partes de su suelo de mármol. Todo mientras mantenían el bendito silencio que le permitía concentrarse en la demolición estratégica de Meridian. Industries de mañana. Pero cada pocos minutos, Ricardo se encontraba mirando hacia la sala de descanso, donde Elena trabajaba con una minuciosidad metódica que parecía casi ritual. A través de la mámpara de cristal, podía verla limpiar la cafetera con la precisión de un científico, realizando un experimento. Sus movimientos económicos y resueltos. Cuando salió 30 minutos después, la sala de descanso brillaba como una sala de exposición. Cada superficie reflejaba la iluminación del techo. La cafetera resplandecía como nueva, e incluso el aire parecía más fresco. Empujó su carro de vuelta hacia el área de su escritorio, moviéndose con esa misma dignidad sin prisas que había llamado su atención inicialmente. La sala de descanso está terminada, Señor Castellanos, informó. Su tono profesional pero de alguna manera carente de la deferencia que él esperaba. La cafetera ha sido descalcificada y calibrada para una preparación óptima. Se han repuesto filtros frescos y granos de primera calidad para el servicio de mañana. Ricardo miró a través de la mámpara de cristal y sintió un aprecio a regañadientes por la calidad de su trabajo. Todo estaba, en efecto, perfecto, limpiado a un nivel que superaba sus expectativas. Pero algo en su manera, la forma en que informaba de la finalización, como si fuera una jefa de departamento en lugar de una mujer de la limpieza, continuaba inquietando. Bien dio, volviendo su atención a sus papeles.
Ahora encarguis del babo de invitados como se ha discutido. La pausa de Elena fue tan breve, que podría haber sido imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención. Pero Ricardo estaba prestando atención. Y captó la momentánea vacilación antes de que ella asentiera y se dirigiera hacia el babo de ejecutivos. Durante la siguiente hora, Ricardo intentó concentrarse en sus planes de adquisición, pero se encontró con que su concentración se rompía por la conciencia de la presencia de Elena. A diferencia de los otros miembros del equipo que trabajaban con una eficiencia nacida de la repetición, ella se movía por su oficina con lo que parecía familiaridad, como si hubiera navegado por estos espacios antes, aunque estaba seguro de que nunca la había visto durante las rotaciones de limpieza anteriores. Cuando finalmente se acercó al área de su escritorio para comenzar la fase final de limpieza, Ricardo decidió establecer la hierarquía adecuada que parecía faltar en sus interacciones anteriores. Antes de que empiece, dio sin levantar la vista, su voz con la autoridad casual del poder heredado. Quiero que entienda algo sobre cómo funciona este edificio. No sé que estenders mantenía en cualquier edificio de oficinas económico que limpiara antes, pero la Torre Castellanos representa el pináculo de la excelencia corporativa. Cada superficie, cada detalle, cada interacción se refleja en la reputación de nuestra empresa. Elena se había estado preparando para desempolvar la estantería que contenía la colección de biografías de negocios en primera edición de Ricardo, pero se detuvo y se giró para mirarlo de frente. Sus ojos oscuros tenían una expresión que no pudo identificar del todo, no la ansiedad defensiva que esperaba, sino algo que parecía casi curiosidad. Entiendo, señor Castellanos dio, su voz manteniendo el mismo tono culto que parecía incongruente con su uniforme azul. La atención al detalle siempre ha sido importante para mí. Bien. Ricardo se reclinó en su silla, satisfecho de haber establecido la dinámica adecuada. Entonces entendrá por qué necesito ser específico sobre mis expectativas. Este escritorio, señaló la superficie de caoba cubierta de documentos, representa acuerdos por valor de cientos de millones de dólares. El cuero de esta silla costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. La alfombra biosos pies es una pieza persa tallada a mano que tardó 2 ecos en completarse. Elena asintió lentamente, su mirada moviéndose de un objeto a otro mientras él catalogaba sus posiciones. Pero en lugar del respeto intimidado que esperaba, su expresión seguiría que estaba catalogando algo completamente diferente. Todo en esta oficina, continuó Ricardo, animándose con su tema, existe gracias a la visión, la determinación y el tipo de pensamiento estratégico que construyó un imperio. Gente como usted hizo un gesto vago en su dirección. Limpia lo que ensucia gente como yo, que realmente cree valor en el mundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Y Ricardo sintió una satisfacción familiar al haber establecido claramente el orden natural de las cosas. Había pronunciado discursos similares a empleados, competidores y políticos a lo largo de su carrera, y nunca dejaban de producir el efecto deseado de una claridad absoluta sobre las estructuras de poder. Pero la respuesta de Elena le sorprendió. No se enmudó, ni se disculpó, ni mostró ninguna de la incómoda sumisión que normalmente seguía sus pronunciamientos sobre la jerarquía social. En cambio, lo estudió con una intensidad que hizo que Ricardo sintiera que estaba siendo evaluado en lugar de reconocido. Tiene toda la razón,
Señor Castellanos, Dio finalmente, su tono reflexivo en lugar de defensivo. Algunas personas creen valer mientras que otras mantienen los entornos donde esa creación puede florecer. Ambos roles requieren diferentes tipos de experiencia y compromiso. La respuesta inquieta a Ricardo parece estar de acuerdo con su punto de vista mientras de alguna manera lo subversa. Había algo en su fraseo, diferentes tipos de experiencia, que sugería que estaba trazando paralelismos en lugar de reconocer una jerarquía. Exactamente, Dio, aunque se sienta menos seguro sobre el intercambio de lo que su tono sugería. Ahora si pudiera terminar la limpieza para que yo pueda completar mi trabajo, se lo agradecería. Elena asintió y volvió a su tarea de desempolvar, pero Ricardo se encontró observando sus movimientos con creciente fascinación. Manejaba sus posiciones, los libros encuadernados en cuero, los premios de cristal, las fotografías enmarcadas con líderes mundiales, con una familiaridad que sugería que entendía su valor más allá del mero valor monetario. Cuando limpió el marco que contenía su diploma de la Escuela de Negocios de Harvard, sus dedos trazaron los bordes con lo que parece reconocimiento. ¿Fue usted a la universidad? La pregunta se le escapó antes de que Ricardo pudiera considerar por que estaba entablando una conversación casual con el personal de limpieza. Elena se detuvo en su tarea, mirándolo con esos ojos oscuros que parecen tener profundidades que él no había notado inicialmente. Sí, señor Castellanos, fui. La simple respuesta planteó más preguntas de las que resolvió. ¿Dónde estudió? En varios lugares, respondió ella, volviendo su atención a la estantería. La educación toma muchas formas a lo largo de la vida. La respuesta evasiva irritó a Ricardo, que estaba acostumbrado a respuestas directas a sus preguntas. Estoy preguntando sobre educación formal. Títulos, institutions, el tipo de credentials que abren puertas en el mundo de los negocios. Elena terminó de desempolvar un pisapapeles de cristal particularmente caro antes de responder. Estudié literatura y economía en la Universidad Complutense de Madrid, y luego negocios internacionales en la London School of Economics. La mención casual de credentials tan impresionantes tomó a Ricardo completamente por sorpresa. La London School of Economics estaba entre las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, y la Universidad Complutense era la principal institución académica de España. La gente con esa formación educativa no solía acabar limpiando edificios de oficinas a medianoche. Si eso es cierto, dijo Ricardo, su tono cargado de escepticismo, ¿qué es trabajando como limpiadora? Elena dejó su pano de limpiar y se giró para mirarlo de frente, su postura se enderezó de una manera que transformó toda su presencia. Por un momento, pareció menos una trabajadora de servicio, y más alguien acostumbrado a las negociaciones en salas de juntas. La vida da giros inesperados, señor Castellanos. A veces las circunstancias nos obligan a aceptar puestos que no reflejan todas nuestras cualificaciones, mientras navegamos por periodos difíciles. La respuesta fue tanto personal como profesionalmente diplomática, pronunciada con una dignidad que hizo que Ricardo se sintiera extrañamente avergonzado de su pregunta. Se encontró estudiándola con nuevo interés, notando detalles que sus suposiciones iniciales habían ocultado. Sus manos, aunque levaban los calos del trabajo manual, estaban bien cuidadas con un esmalte transparente que hablaba de orgullo personal. El broche de plata en su pelo no era bisutería, sino que parecía ser de plata de ley genuina con pequeños diamantes.
Sus zapatos, unos sencillos zapatos planos negros exigidos por la empresa de limpieza, parecen caros bajo el uniforme. Utilitario. ¿Qué tipo de trabajo hacía antes? Preguntó Ricardo, su curiosidad ahora genuina en lugar de condescendiente. Elena reanuda su limpieza, moviéndose para desempolvar la mesa de conferencias, que dominaba una esquina de su oficina. Trabaja en desarrollo internacional y consultoría corporativa. Proyectos que requieren comprender tanto a las comunidades locales como a los mercados globales. La vaga descripción frustró a Ricardo, que estaba acostumbrado a extraer información detallada de cualquiera que se encontrara. Pero algo en la manera de Elena sugería que presionar para obtener details sería inútil y potencialmente embarazoso para él. Mientras limpiaba, Ricardo se encontró reevaluando todo sobre su interacción. La mujer que trabajaba metódicamente en su oficina no era la simple trabajadora de servicio que había categorizado inicialmente. Sus movimientos, su habla, toda su conducta sugerían a alguien que había navegado por entornos corporativos antes, posiblemente niveles cercanos al suyo. ¿Por qué no vuelve ese tipo de trabajo? Preguntó, intentando sonar conversational en lugar de invasivo. Elena se detuvo en la limpieza de la mesa de conferencias. Sus manos quietas sobre la superficie pulida. Cuando levantó la vista, su expresión tenía una complejidad que hizo que Ricardo se diera cuenta de que había entrado en un territorio mucho más complicado que simples transitions de carrera. A veces, Señor Castellanos, regresar requiere más que la voluntad individual. Requiere las circunstancias adecuadas, el momento oportuno, y, ocasionalmente. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. La resolución de ciertas complicaciones que impidieron la partida, en primer lugar. La respuesta críptica intrigó y frustró a Ricardo en igual medida. A lo largo de su carrera, se había enorgullecido de su capacidad para categorizar y comprender rápidamente a las personas, identificar sus motivaciones, sus debilidades y su valor potencial para sus empresas. Pero Elena desafiaba la clasificación fácil. Existiendo en algún espacio indefinido entre trabajadora de servicio y algo completamente diferente. Los otros miembros del equipo habían terminado sus áreas asignadas y estaban empezando a empacar su equipo para irse. Elena era la única que seguía trabajando, completando metódicamente la limpieza detallada del espacio de trabajo personal de Ricardo, con una minuciosidad que superaba el contrato de servicio estándar. Puede terminar mañana, dijo Ricardo, mirando su reloj de platino. Es casi medianoche, y imagino que tiene otros edificios que limpiar. Elena levantó la vista mientras pulía las patas de su escritorio. Su expresión seguía una leve sorpresa. Esta es mi única asignación esta noche, Señor Castellanos. Prefiero completar cada trabajo signa mis propios estándares en lugar de apresurarme para cumplir con limitaciones de tiempo artificiales. La declaración reforzó la creciente sensación de Ricardo de que Elena operaba con reglas diferentes a las de los trabajadores de servicio típicos. La mayoría del personal de limpieza trabajaba en múltiples ubicaciones cada noche, corriendo para completar los requisitos mínimos en cada parada. El enfoque de Elena seguiría una dedicación excepcional o el lujo de un empleo selectivo. Sus propios estándares, repitió Ricardo, probando la frase. ¿Y cuáles son esos estándares? Elena se enderezó con el pano de limpieza todavía en la mano, y lo miró con una expresión que se estaba volviendo familiar, respetuosa pero no servil, atenta pero no ansiosa.
Excelencia, Señor Castellanos. Independiente de la tarea, merecer hecha correctamente. La simple declaración con lavaba implications que se extendían mucho más allá de la limpieza de oficinas. Y Ricardo se encontró preguntando sobre las experiencias que habían moldado tal filosofía. En su mundo, la excelencia se perseguía por la ventaja competitiva, el dominio del mercado y la maximización de beneficios. Elena parecía sugerir que la excelencia era intrínsecamente valiosa, independiente de las recompensas externas. Mientras ella completaba las tareas finales de limpieza, Ricardo observaba con creciente fascinación. Sus movimientos eran económicos y resueltos. Cada acción contribuyó a una transformación sistemática de su espacio de trabajo. Cuando terminó, cada superficie brillaba. Cada objeto estaba perfectamente posicionado y el aire mismo parecía más limpio y fresco. Ahí está, dijo Elena, dando un paso atrás para inspeccionar su trabajo con la expresión satisfecha de alguien que ha logrado sus objetivos previstos. Su oficina está lista para las importantes reuniones de mañana. Ricardo miró alrededor de su espacio de trabajo y sintió un genuino aprecio por la calidad del trabajo de Elena. Su oficina había sido meticulosamente limpiada antes, pero nunca con una atención tan obvia al detalle y un orgullo personal en el resultado. Gracias dio las palabras saliendo con más sinceridad de la que normalmente mostraba hacia los trabajadores de servicio. Su trabajo es excepcional. Elena asintió en reconocimiento al completo, pero su expresión seguiría que no había esperado nada menos que la excelencia de sí misma. De nada, señor Castellanos. Espero que las reuniones de mañana sean un éxito. Mientras ella recogía sus suministros de limpieza y se preparaba para irse, Ricardo se sintió reacio a terminar su conversación. A lo largo de su vida adulta, se había rodeado de personas que se sometían a su autoridad, estaban de acuerdo con sus opiniones, y manejaban cuidadosamente sus interacciones, para evitar desafiar su visión del mundo. La presencia de Elena había introducido algo diferente, una perspectiva que no desafiaba ni afirmaba sus suposiciones, sino que simplemente existía independiente de ellas. Elena la no llamó cuando llegó a la puerta de la oficina. Ella se volvió, sus ojos oscuros atentos. Su placa de identificación solo muestra su inicial. ¿Cuál es su nombre completo? Por primera vez durante su prolongada interacción, Elena dudó. Su mano se movió inconscientemente hacia la placa de identificación prendida en su uniforme, y algo complejo parpadeó en su rostro. No miedo, sino una consideración calculada de cómo responder. Elena Morales, dijo finalmente, aunque algo en su tono sugería que el nombre era a la vez verdadero y incompleto. Bueno, Elena Morales, dijo Ricardo, acomodándose en su silla de cuero con la satisfacción de alguien que ha resuelto un misterio menor. Espero ver su trabajo de nuevo. Quizás tengamos otra oportunidad de discutir su formación académica. La sonrisa de Elena fue educada pero enigmática. Quizás la tengamos, señor Castellanos. Buenas noches. Después de que se fue, Ricardo permaneció en su oficina durante una hora más, aparentemente revisando documentos para la reunión de la junta de mañana. Pero se encontró con que su atención se desviaba repetidamente hacia la condición pristina de su espacio de trabajo, y el recuerdo de la inesperada presencia de Elena. Algo en su interacción lo había dado con preguntas que iban mucho más allá de la curiosidad por una mujer de la limpieza sobrecualificada. Elena había navegado su conversación,
con una sophistication social que seguiría familiaridad con los entornos corporativos, pero había aceptado su trato condescendiente, sin protesta, en resentimiento obvio. Sus respuestas habían sido respetuosas, pero nunca apologéticas, complacientes pero nunca serviles. Lo más desconcertante era la persistent sensación de que su encuentro había sido significativo de maneras que no podía comprender. Elena había limpiado su oficina con una habilidad excepcional. Había participado en una conversación con una inteligencia inesperada. Y se había marcado con una dignidad que transformó lo que debería haber sido una interacción de servicio rutinaria en algo parecido a una visita social. Cuando Ricardo finalmente recogió sus papeles y se preparó para irse a su apartamento penthouse, se encontró esperando el regreso de Elena, cuando quiera que eso fuera. Por primera vez en ecos, alguien había entrado en su mundo cuidadosamente controlado y lo había dado con más preguntas que respuestas. El ascensor descendió a través de la Torre Castellanos, levando a Ricardo lejos de su imperio y hacia las calles de la ciudad, donde la gente como navegaba por vidas muy alejadas de su existencia enrarecida. Pero a medida que los pasos pasaban, no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de los ojos oscuros de Elena y la inquietante sensación de que su conversación había revelado más sobre ella que sobre ella. La reunión de la Junta de mañana se desarrollaría según lo planeado. Meridian Industries se enfrentaría a la destrucción sistemática que él había orquestado. El negocio de construir y destruir imperios corporativos continuaría con su habitual eficiencia despiadada. Pero algo había cambiado en el mundo cuidadosamente ordenado de Ricardo. Y sospechaba que Elena Morales, cualquiera que fuera su verdadera historia, había introducido una variable que resultaría ser mucho más significativa de lo que podía imaginar. Ricardo Castellanos III comenzaba cada día con la precisión mecánica de un reloj suizo, siguiendo rituals que habían sido refinados a lo largo de 2 décadas de poder acumulado y privilegio heredado. La alarma en su penthouse de la Quinta Avenida sonaba precisamente a las 5 a.m., aunque normalmente se despertaba minutos antes. Su reloj interno calibrado a los ritmos de los mercados globales y las adquisiciones hostiles. Su apartamento ocupaba todo el último piso de un edificio de antes de la guerra, que una vez albergó a barones del ferrocarril y magnates del acero, hombres que habían construido sus fortunas cuando América todavía creía en el romance del capitalismo despiadado. El espacio reflejaba las preferencias estéticas de Ricardo, líneas limpias, materiales caros y el tipo de minimalismo calculado que costaba más que los salarios de la mayoría de la gente. Ventanas del suelo al techo ofrecen vistas imponentes de Central Park, donde los corredores madrugadores aparecen como pequeñas figuras, persiguiendo sus propias versiones de ejercicio sin sentido. La rutina matutina comenzaba con 45 minutos de entrenamiento de combate en su gimnasio privado, un espacio acristalado equipado con aparatos que la mayoría de los atletas profesionales envidiarían. Ricardo atacaba el saco de boxeo con violencia metánica, cada golpe dado con la agresión enfocada que había caracterizado sus tratos comerciales desde que se graduó de Harvard. El ejercicio físico tenía un doble propósito: mantener la presencia timidante que mejoraba su posición negociadora y canalizar la energía inquieta que provenía de no haber encontrado nunca un obstáculo que no pudiera comprar o destruir. Dicha, afectado y la cuidadosa selección de la armadura, hoy, un traje Tom Ford de color carbon,
que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses. El espejo reflejaba el rostro de un hombre que nunca había experimentado un fracaso genuino, nunca había aprendido la resiliencia que proviene de construir algo desde cero. Su pelo oscuro, ligeramente platido en las sienes, estaba peinado hacia atrás con una pomada que costaba $200 el frasco. El rostro era atractivo de la manera calculadora de los hombres, que habían heredado la estructura así, junto con los fondos fiduciarios. El desayuno llegaba a través de un chef privado, exactamente a las 6:30 am. Avena cortada con bayas orgánicas, huevos de gallinas campers preparados precisamente según especificaciones, y café tostado de granos que crecen en fincas que técnicamente pasea a través de una compleja red de sociedades holding internacionales. Comía mientras revisaba los informes nocturnos de su equipo de analistas. Cada documento resumiendo los movimientos del mercado, las actividades de la competencia, y las posibles oportunidades de expansión o eliminación. Esta mañana, los informes confirmaban que su asalto sistemático a Meridian Industries avanzaba antes de lo previsto. 3 de sus principales proveedores habían experimentado misteriosamente desafíos regulatorios que retrasarían entregas cruciales. 2 de sus distribuidores clave habían recibido ofertas más atractivas de empresas que Ricardo controlaba a través de propiedad por delegación. La empresa familiar comenzaba a desangrarse financieramente, precisamente como él había calculado. Marcus Chun llegó a las 7:15 am, con materiales informativos adicionales y el tipo de deferencia cafinada que Ricardo había aprendido a esperar de subordinados altamente educados. Marcus se había graduado summa cum laude de la Escuela de Negocios de Harvard. Hablaba 4 idiomas con fluidez, y posea habilidades analíticas que le habían valido ofertas de reclutamiento de todas las principales firmas de consultoría del país. Pero había elegido orbitar el imperio de Ricardo, cambiando la independencia intelectual por la proximidad al poder, y un salario que eventualmente le compraría su propia versión de lujo calculado. La situación de Meridian se está acelerando más allá de nuestras proyecciones iniciales, informó Marcus, extendiendo documentos sobre la mesa del desayuno, con la precisión de alguien que entendía que incluso la disposición del papeleo podía influir en el humor de Ricardo. Su banco está haciendo preguntas sobre el cumplimiento de las convenias, y hay rumores de reuniones de emergencia de la Junta. Ricardo estudió los informes mientras terminaba su desayuno, cada página, confirmando su brillantez estratégica y el inevitable colapso de Meridian. La empresa familiar había operado con éxito durante 3 generaciones, proporcionando servicios de fabricación de calidad y empleo estable para una pequeña ciudad del Medio Oeste. Pero habían cometido el error táctico de rechazar su oferta de adquisición, obligándolo a demostrar las consecuencias de desafiar los intereses de Castellanos. Excelente, dijo Ricardo, su tono con la satisfacción de un maestro de ajedrez que había calculado la derrota de su oponente con 15 movimientos de antelación. Continúa monitoreando su situación, pero no parezcas demasiado ansioso. Cuando finalmente suplican nuestra piedad, quiero que entiendan que la cooperación siempre fue su única opción. El trayecto a la Torre Castellanos implicaba un servicio de coche privado que navegaba el tráfico de Manhattan con la eficiencia del dinero aplicado a los desafíos logísticos. El Mercedes Maybach se deslizaba por calles líneas de gente común, persiguiendo sus vidas ordinarias, mientras Ricardo revisaba informes de inteligencia adicionales sobre empresas que podrían requerir atención futura.
El mundo más allá de sus ventanas a prueba de balas, existía principalmente como una fuente de oportunidades, para ser explotadas y obstáculos, para ser eliminados. Al llegar a su tour, Ricardo se movió por el vestibulo revestido de mármol. Con la confianza inconsciente de alguien que posea cada superficie que tocaba. Los empleados ascension con deferencia practicada a su paso. Sus expresiones cuidadosamente neutrales para evitar mostrar cualquier emoción que pudiera interpretarse como falta de respeto o familiaridad excesiva. El ascensor lo llevó al piso 72 con eficiencia susurrante, entregándolo al centro de control de su imperio. Su oficina había sido transformada durante la noche por la meticulosa atención al detalle de Elena. Cada superficie brillaba con una perfección que superaba sus expectativas habituales. Y el aire tenía una frescura sutil que hablaba de una limpieza profunda y profesional. Ricardo se detuvo a apreciar la calidad de su trabajo, recordando su inesperada conversación y la sophistication intelectual que ella había mostrado bajo su uniforme de trabajadora de servicio. Las reuniones de la mañana transcurrieron con su habitual combinación de planificación estratégica y guerra corporativa. Los jefes de departamento informaron sobre las proyecciones trimestrales. El asesor legal describió estrategias para neutralizar los desafíos regulatorios, y su equipo de especialistas en adquisiciones presentó nuevos objetivos para una posible expansión o eliminación. Ricardo escuchaba con la atención concentrada de un depredador, evaluando a su presa, haciendo preguntas ocasionales que revelaban su comprensión integral de la dinámica del mercado y las vulnerabilidades de la competencia. Pero a lo largo de la mañana, sus pensamientos volvieron repetidamente a Elena y su enigmática interacción. Algo en su presencia había introducido un elemento de incertidumbre en su mundo cuidadosamente controlado. Y Ricardo se sentía curioso por su historia de maneras que le sorprendían. En su experiencia, los trabajadores de servicio eran componentes intercambiables en la maquinaria de su vida diaria, eficientes cuando se gestionaban adecuadamente, invisibles cuando funcionaban correctamente, y fácilmente reemplazables cuando no cumplían sus estándares. Elena había desafiado esas categorías por completo. Sus credenciales educativas sugerían una formación que debería haberla llevado a puestos ejecutivos en lugar de a tareas de limpieza a medianoche. Su manera había sido respetuosa pero no servil, complaciendo sus demandas mientras de alguna manera mantenía una independencia que la mayoría de sus ejecutivos bien pagados habían renunciado a cosas. Lo más intrigante era que había aceptado su trato condescendiente sin el resentimiento o la gratitud incómoda que típicamente caracterizaban sus interacciones con personas de estratos socio más bajos. Durante su pausa para el almuerzo, 30 minutos programados con precisión de cocina artesanal entregada de restaurantes que no servían a personas que no podían permitirse gastar más en una sola comida de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles para un mes. Ricardo se encontró preguntando sobre las circunstancias actuales de Elena. Su admisión de que estaba navegando por periodos difíciles sugería una agitación reciente en lo que presumiblemente había sido una existencia más privilegiada. La vaga referencia a complicaciones que le impedían regresar al trabajo corporativo insinuaba complejidades que iban más allá de simples transiciones de carrera. Las reuniones de la tarde se centraron en oportunidades de expansión internacional. Lo que requirió que la atención de Ricardo se desplazara entre zonas horarias y contextos culturales, mientras su equipo
Promsentaba análisis de mercados potenciales en el sudeste asiático y Europa del Este. Estas decisiones exigen el tipo de pensamiento estratégico que había construido el imperio Castellanos a lo largo de 3 generaciones, combinando en análisis de mercado detallado con una comprensión intuitiva de las predecibles debilidades de la naturaleza humana. Pero incluso mientras Ricardo navegaba por complejas discusiones sobre fluctuaciones monetarias, entornos regulatorios y paisajes competitivos, parte de su atención permanecía enfocada en el recuerdo de los hoyos oscuros de Elena y la inesperada inteligencia que había revelado durante su conversación. Se encontró preguntándose qué tipo de trabajo de desarrollo internacional y consultoría corporativa había realizado, y qué circunstancias habían llevado a alguien con credentials de la London School of Economics a aceptar puestos de limpieza a medianoche. La contradicción lo fascinaba porque seguiría posibilidades que desafiaban sus suposiciones fundamentals sobre la jerarquía social y el destino personal. En el mundo de Ricardo, la educación y la capacidad conducen naturalmente al éxito financiero y a la posición social. La gente ascendía o caía en función de sus méritos, con familias ricas como la suya, representando la culminación evolutiva de generaciones de toma de decisiones y pensamiento estratégico superiores. La presencia de Elena seguiría una realidad más compleja, dan circunstancias más allá del control individual. Podían alterar la relación predecible entre cualificaciones y resultados. La posibilidad de que alguien con capacidades genuinas pudiera encontrarse limpiando oficinas en lugar de dirigir empresas, introduce variables que la visión del mundo de Ricardo lujaba por acomodar. A medida que se acercaba la noche y su personal comenzaba a prepararse para irse, Ricardo se dio cuenta de que esperaba la llegada del equipo de limpieza con un interés inusual. A lo largo de su vida adulta, se había rodeado de personas cuyas respuestas podía predecir y controlar, empleados que estaban de acuerdo con sus opiniones, competidores cuyas estrategias podía anticipar y contactos social que valoraban su aprobación más que su propia integridad. Elena representaba algo diferente, una cantidad desconocida cuyas reacciones y motivaciones permanecen en gran parte misteriosas a pesar de su prolongada conversación. Había limpiado su oficina con una habilidad excepcional, mientras participaba en un diálogo que revelaba tanto sophistication intelectual como dignidad personal. Su partida lo había dado con preguntas en lugar de respuestas, creando un tipo de curiosidad que Ricardo rara vez experimentaba en su mundo cuidadosamente gestionado. Las horas pasaron con una lentitud inusual mientras Ricardo completaba su trabajo de la tarde. Se encontró mirando hacia los ascensores con más frecuencia de lo habitual, escuchando el sonido distintivo de los carros de limpieza rodando por los suelos de mármol. Cuando Marcus finalmente se fue para su propia rutina nocturna, Ricardo se dio cuenta de que realmente esperaba otro encuentro con la enigmática mujer de la limpieza que de alguna manera había logrado entregarlo. El recuerdo de la presencia de Elena había introducido un elemento de incertidumbre en la existencia meticulosamente ordenada de Ricardo. Para un hombre acostumbrado a controlar cada variable en su entorno, la experiencia de una curiosidad genuina por la historia de otra persona era a la vez refrescante y perturbadora. Se enorgullecía de su capacidad para comprender y categorizar rápidamente a todos los que encontraba, pero Elena había desafiado sus marcos analíticos, mientras de alguna manera hacía que ese fracaso se sintiera como una oportunidad en lugar de una derrota. A medida que la Torre Castellanos se fachaba de sus ocupantes diurnos,
y se preparaba para la transición al mantenimiento nocturno. Ricardo se acomoda en su silla de cuero con una anticipación inusual. Los desafíos de manada exprimen su atención. Meridian Industries requeriría otro día de presión sistemática. Las oportunidades de expansión internacional exigían un análisis continuo y la maquinaria en marca de la construcción de un imperio corporativo continuaría su operación implacable. Pero esta noche ofrece la posibilidad de otro encuentro con Elena Morales, quien quiera que fuera realmente. Y por primera vez en ecos, Ricardo se siente genuinamente curioso por la historia de otra persona, en lugar de simplemente calcular cómo esa persona podría servir a sus propios propósitos. La constatación lo inquieto más de lo que le gustaría admitir, sugiriendo que la presencia de Elena ya había comenzado a cambiarlo de maneras que iban mucho más allá de su aprecio por los servicios de limpieza excepcionales. El equipo de limpieza llegó puntualmente a las 9:30 p.m. Sus carros rodantes anunciando su presencia con la percusión familiar de ruedas, contra el mármol que se había convertido en la banda sonora nocturna de Ricardo. Desde su posición detrás del escritorio de caoba, observa su despliegue coreografiado a través de la vasta extensión de su oficina. Cada trabajador reclamando su territorio con los movimientos eficientes de aquellos acostumbrados a navegar alrededor del poder mientras permanecen invisibles para él. Elena entró la última, empuando su carro con esa misma dignidad sin prisas que había llamado su atención la noche anterior. Esta noche llevaba el mismo uniforme azul básico, pero algo en su postura sugería que se estaba preparando para algo más que tareas de limpieza rutinarias. Sus ojos oscuros recorrieron el espacio de la oficina, con lo que parece una evaluación estratégica, antes de posarse en Ricardo con una expresión que era educada, profesional y completamente ilegible. Buenas noches, señor Castellanos III. Su voz culta con la misma cortesía formal que lo había intrigado antes. Confío en que su día haya sido productivo. El saludo le pareció a Ricardo inapropiadamente familiar, aunque no pudo articular exactamente por qué. Los trabajadores de servicio normalmente evitaban iniciar una conversación con los ejecutivos del edificio, limitando sus interacciones verbales a reconocimientos de instrucciones específicas. El comentario de Elena seguiría una confianza social que trascendía sus actuales circunstancias laborales. Bastante productivo, respondió Ricardo, su tono deliberadamente frío para restablecer la jerarquía adecuada, que parece desdebirse cada vez que Elena estaba presente. Confío en que esté preparada para mantener los mismos estándares de excelencia que demostró ayer. Elena asintió una vez, un gesto que de alguna manera logró transmitir tanto reconocimiento como una sutil diversión. Siempre, señor Castellanos, la excelencia no es negociable. La frase resonaba con la propia filosofía corporativa de Ricardo. Proveniendo de Elena sonaba menos a jerga de gestión prestada, y más a una convicción personal. Mientras ella comenzaba su metódica rutina de limpieza, Ricardo se encontró observando sus movimientos con la misma fascinación que había caracterizado su encuentro anterior. Pero esta noche, en lugar de simple curiosidad, se sintió obligado a probar los límites de su inusual dinámica. Las respuestas serenas de Elena y su trato condescendiente habían sido sorprendentes, pero Ricardo se preguntaba cómo resistiría esa compostura una provocación más deliberada. En su experiencia, todo el mundo tenía un punto de quiebre. La dignidad se derrumbaba en una deferencia desesperada, y descubrir esos límites se había convertido en una especie de especialidad a lo largo de su carrera.
Elena, le lemo, sin levantar la vista de los documentos esparcidos sobre su escritorio. Antes de que comience con sus tareas habituales, necesito que se encargue de un proyecto especial. Se detuvo en su preparación, girandos para mirarlo con ojos atentos, que no mostraban rostro de la ansiedad que típicamente acompañaba a los proyectos especiales, asignados por los ejecutivos a los trabajadores de servicio. Por supuesto, señor Castellanos, ¿qué necesita? Ricardo señaló hacia la sala de conferencias, donde la reunión de la Junta de ayer había concluido con el tipo de celebración que sigue una exitosa destrucción corporativa. Mis colegas y tuvimos una cena de trabajo prolongada anoche. Se derramó vino en la alfombra persa, una pieza del siglo XIX, que costó más que las casas de la mayoría de la gente. Necesito que la limpie personalmente, a mano, con las soluciones especializadas del armario de suministros. Elena siguió su gesto hacia la sala de conferencias, donde efectivamente una manca oscura estropeaba los intrincados patrones de la valiosa alfombra. La manca era considerable, requiriendo claramente atención profesional inmediata. Pero algo en el tono de Ricardo sugería que esto era algo más que el mantenimiento de una alfombra. Por supuesto, dijo Elena, su voz manteniendo su característica calma, ira buscar las soluciones de limpieza apropiadas de inmediato. En realidad, continuó Ricardo, acomodándose en su silla con la expresión satisfecha de alguien a punto de realizar un movimiento de ajedrez particularmente inteligente. Quiero observar. Esta alfombra representa una inversión significativa. Y necesito asegurarme de que la limpieza cumple con mis estándares personales. La petición era inusual pero no irreasonable, aunque algo en la manera de Ricardo sugería que estaba motivado por algo más que la preocupación por una costosa alfombra. Elena asintió una vez y se dirigió al armario de suministros, regresando con un cargamento de productos y herramientas de limpieza especializados. Ricardo abandonó su escritorio para posicionarse en la silla de cuero de la sala de conferencias, que ofrece la mejor vista de la alfombra manchada, acomodándose con la anticipación de alguien a punto de presenciar una actuación entretenida. Comienza dio, su tono con la autoridad casual del poder heredado. Elena se arrodilló junto a la alfombra manchada con gracia fluida, examinando el dono con la atención concentrada de alguien que entendía tanto de textiles como de química. De limpieza. Seleccionó los productos con cuidadosa precisión, probando combinaciones en una esquina discreta antes de comenzar el proceso de restauración real. Sabe, dijo Ricardo, su voz con una conversación casual que se siente todo menos casual. He estado pensando en nuestra discusión de ayer. Su formación académica es bastante impresionante para alguien en su posición actual. Elena continuó trabajando, sus manos moviéndose con eficiencia practicada mientras trataba la manca de vino con precisión metódica. La educación toma muchas formas, señor Castellanos. A veces las lecciones más valiosas provienen de circunstancias inesperadas. La respuesta irritó a Ricardo porque lleva su crítica implícita. Mientras de alguna manera lo hacía sentir intelectualmente superficial. Había tenido la intención de resaltar la disparidad entre las credenciales de Elena y su empleo actual, estableciendo su superioridad a través del obvio contraste entre sus respectivas posiciones. Su desviación filosófica sugería que ella veía sus situaciones de manera diferente a como él esperaba. Eso es muy. Filosófico, dijo Ricardo, su tono afilándose con una sutil burla.
Pero seguramente alguien con credentials de la London School of Economics tenía aspiraciones más altas que pasar sus noches de rodillas fregando los desastres de otras personas. Elena se detuvo en su limpieza, mirándolo con esos ojos oscuros que parecen tener profundidades que él no podía comprender. Por un momento, algo parpadeó en su expresión. No hay aire, sino una especie de evaluación cuidadosa que hizo que estaba siendo evaluado en lugar de recibir una crítica. Las circunstancias de todos cambian, señor Castellanos. Dio finalmente, volviendo su atención a la alfombra. Lo que importa no es la naturaleza del trabajo, sino la integridad que aportamos a lo que se nos llama hacer. La respuesta fue tan inesperada que Ricardo se sintió momentáneamente desorientado. En su experiencia, la gente respondía a la crítica social con aire defensiva o sumisión apologética. La digna aceptación de Elena de sus circunstancias. Actuals mientras reformulaba sutilmente la conversación en torno a la integridad personal. Era diferente a todo lo que había encontrado. Integridad, repitió Ricardo, probando la palabra como si fuera un concepto extranjero. Esa es una perspectiva interesante de alguien que claramente ha caído bastante lejos de su trayectoria original. El comentario fue deliberadamente cruel, diseñado para despejar a Elena de su compostura, y forzarla a confrontar la realidad de sus circunstancias disminuidas. Ricardo observa su rostro con atención, anticipando el momento en que la dignidad se derrumbaría en un reconocimiento desesperado de su reducida posición. Pero la respuesta de Elena lo sorprendió de nuevo. Continuó limpiando con movimientos firmes y metódicos, su expresión reflexiva en lugar de herida. Cuando finalmente habló, su voz tenía la misma autoridad tranquila que había caracterizado todas sus interacciones. Caer y aterrizar son cosas diferentes, señor Castellanos. A veces, lo que parece un fracaso desde una perspectiva, es en realidad un posicionamiento estratégico para algo mejor. La respuesta filosófica frustró a Ricardo porque se negaba a participar en su intento de humillación. A lo largo de su carrera, había utilizado tácticas similares para derribar las defensas psicológicas de sus oponentes, creando el tipo de vulnerabilidad emocional que hacía a las personas más fáciles de controlar o derrotar. La negativa de Elena a ser menospreciada por sus comentarios seguiría una resistencia emocional excepcional, o una perspectiva de sus posiciones relativas que difería radicalmente de sus propias suposiciones. Posicionamiento estratégico, dio Ricardo, su tono volviéndose más frío al darse cuenta de que sus tácticas psicológicas no lograban el efecto deseado. Es así como llamamos cuando la gente educada termina limpiando suelos por el salario mínimo. Elena terminó de tratar la manca de vino y se sentó sobre sus talones para evaluar su progreso. La marca oscura se había aclarado considerablemente y, con un tratamiento continuo, probablemente desaparecería por completo. Miró a Ricardo con una expresión que se estaba volviendo familiar, respetuosa pero no servil, atenta pero no ansiosa. Prefiero pensar en ello como mantener la perspectiva, señor Castellanos. Cuando has experimentado diferentes niveles de responsabilidad y privilegio, aprendes que el valor de una persona no está determinado por su título de trabajo actual o su nivel de ingresos. El comentario dolió porque desafiaba implícitamente las suposiciones fundamentales que gobernaban toda la visión del mundo de Ricardo. En su experiencia, la riqueza y la posición eran tanto la evidencia como la recompensa de una capacidad superior, un pensamiento estratégico y un mérito personal.
La sugerencia de Elena de que las circunstancias externas podrían no reflejar el valor interno amenazaba el fundamento filosófico de su privilegio heredado. Esa es una filosofía muy conveniente, dio Ricardo, suavizad corriendo el filo. Agudo que presidia a la aniquilación corporativa, para alguien que claramente ha fracasado en mantener su posición original en el mundo. El ataque fue más directo esta vez, diseñado para forzar a Elena a reconocer sus circunstancias reducidas, y aceptar la jerarquía social que colocaba a Ricardo firmemente por encima de ella en términos de valor y importancia. Observa su rostro. Intensamente, seguro de que este enfoque más agresivo finalmente penetraría su inusual compostura. Elena terminó su evaluación de la alfombra limpia, y comenzó a recoger sus suministros, con la misma eficiencia metódica que aportaba a todas sus tareas. Cuando miró a Ricardo, su expresión tenía una complejidad que lo hizo sentir repentinamente incómodo. Señor Castellanos, dio su voz con una nota de algo que podría haber sido piedad. Sospecho que tenemos definiciones muy diferentes de fracaso y éxito. En mi experiencia, el carácter de una persona se revela no por sus mejores logros, sino por cómo trata a los demás cuando cree que esos otros no tienen poder para afectar sus vidas. La observación golpeó a Ricardo con una fuerza inesperada, porque reformulaba toda su interacción en términos que no había considerado. Desde la perspectiva de Elena, sus intentos de humillación decían más sobre su carácter que lo que sus actuales circunstancias laborales decían sobre el de ella. La constatación de que ella podría estar evaluándolo a él en lugar de buscar su aprobación fue profundamente inquietante. Carácter repició Ricardo, su tono con un desdén escéptico que se sentía menos convincente de lo habitual. Esa es otra filosofía de lujo para la gente, que no puede permitirse competir. En el mundo real, Elena se levantó con gracia, con sus suministros recogidos y la alfombra restaurada a su estado pristino original. Lo miró desde arriba con una expresión que se volvía cada vez más difícil de interpretar, aunque parecía contener elementos de comprensión que lo hicieron sentir expuesto y vulnerable. El mundo real incluye muchos tipos diferentes de competencia, Señor Castellanos. Algunas de ellas no involucran dinero o títulos, pero determinan resultados mucho más importantes. Con ese comentario críptico, Elena se dirigió de nuevo hacia su carro de limpieza, dejando a Ricardo solo en la sala de conferencias con una alfombra impecable y una creciente sensación de que su intercambio no había procedido según sus planes. Sus intentos de establecer dominio social habían sido desviados con observaciones filosóficas que de alguna manera lo hacían sentir más pequeño en lugar de más poderoso. La noche continuó con patrones similares. Cada vez que Ricardo intentaba afirmar su superioridad, a través de comentarios condescendientes o peticiones deliberadamente exigentes, Elena respondía con una competencia digna que se negaba a reconocer la jerarquía social que él intentaba establecer. Cuando criticó su técnica para limpiar las ventanas, ella escuchó cortésmente y luego demostró un conocimiento superior del cuidado del vidrio. Cuando exigió que reorganizara su estantería según un sistema deliberadamente complejo, ella completó la tarea con una eficiencia que sugería familiaridad con principios de organización sofisticados. Lo más frustrante era que Elena parecía genuinamente inmune a la presión psicológica que Ricardo había aprendido a aplicar a lo largo de su carrera. Sus comentarios sobre sus circunstancias reducidas no producen vergüenza. Sus demandas de deferencia excesiva no generan ansiedad.
Ses intentos de intimidación intelectual eran recibidos con respuestas que sugerían que ella operaba desde bases de conocimiento, a las que él no podía acceder o comprender. Dígame algo, Elena, dio Ricardo mientras ella se preparaba para limpiar el área alrededor de su escritorio. Su tono con el tipo de crueldad casual que había quebrado a personas más fuertes que una mujer de la limpieza nocturna. Cuando estudió en estas prestigiosas instituciones, alguna vez imaginó que pasaría esas noches vaciando papeleras para gente que realmente tuvo éxito en el mundo de los negocios. La pregunta estaba diseñada para forzar a Elena a confrontar la disparidad entre sus logros educativos y sus circunstancias actuales, creando el tipo de malestar psicológico que la haría reconocer su superioridad. Ricardo observa su rostro cuidadosamente, seguro de que este salto directo a su dignidad finalmente produciría la deferencia sumisa que esperaba. Elena se detuvo en su preparación, considerando su pregunta con la expresión reflexiva que se había vuelto característica de sus respuestas a sus provocaciones. Cuando respondió, su voz tenía la misma autoridad tranquila que había frustrado todos sus intentos anteriores de dominio psicológico. Cuando estudiaba, señor Castellanos, aprendí que el verdadero valor de la educación no está en garantizar resultados particulares, sino en desarrollar las capacidades para navegar cualquier circunstancia que la vida presente. La habilidad de encontrar significado y mantener la dignidad independiente de las condiciones externas es quizás la lección más importante que cualquier institución puede enseñar. La respuesta de a Ricardo sintiéndose extrañamente desinflado porque transformó su intento de humillación en una oportunidad para que Elena demostrara una sophistication filosófica que superaba la suya. A lo largo de su vida adulta, había utilizado tácticas similares para establecer un dominio psicológico sobre competidores, empleados y contacto social. La negativa de Elena a ser menospreciada por sus comentarios seguiría una inteligencia emocional excepcional o experiencias que le habían enseñado a evaluar a las personas y las circunstancias según estándares que él no entendía. Significado y dignidad, repitió Ricardo, su tono con un énfasis burlón que se sentía cada vez más joco. Más filosofía de lujo de alguien cuyas circunstancias sugieren lo contrario. Elena lo miró con una expresión que se estaba volviendo familiar, reflexiva, compasiva y de alguna manera protectora, de una manera que hacía que Ricardo sintiera que estaba revelando más de sí mismo de lo que pretendía. Su respuesta cuando luego fue pronunciada con una firmeza suave, que de alguna manera hizo que su burla sonara infantil. Señor Castellanos, sospecho que algún día podría descubrir que la dignidad no es algo que pueda ser otorgado o quitado por circunstancias externas. Es algo que poseemos dentro de nosotros o no, independiente de nuestros títulos de trabajo o saldos bancarios. La observación dolió porque seguiría que Elena percibía una carencia en el carácter de Ricardo a pesar de su obvio éxito material. A lo largo de su vida, se había medido a sí mismo y a los demás según métricas fácilmente cuantificables: riqueza, poder, posición social y logros competitivos. La sugerencia de Elena de que cualidades más fundamentales podrían estar involucradas en determinar el valor de una persona desafiaba suposiciones que eran centrales para su autoimagen. A medida que avanzaba la noche, los intentos de Ricardo de establecer dominio se volvieron más desesperados y menos efectivos. Criticó el ritmo de Elena,
Cuestiono sus métodos y hizo comentarios cada vez más personales sobre sus circunstancias. Pero nada de lo que dio pareció penetrar su inusual compostura o forzarla a reconocer la hierarquía social que intentaba establecer. Los otros miembros del equipo de limpieza trabajaban con la invisibilidad practicada que Ricardo esperaba de los trabajadores de servicio, completando sus tareas asignadas mientras evitaban cualquier interacción que pudiera llamar su atención. Pero Elena se movía por el espacio de su oficina con una independencia que sugería que estaba realizando un trabajo de calidad porque era su estándar personal, no porque temiera su desaprobación. Tengo curiosidad por algo más, Elena. Dio Ricardo mientras ella se preparaba para irse. Su voz con el tipo de milicia casual que se había vuelto característica de sus interacciones. ¿Cuáles fueron exactamente estas complicaciones que le impidieron regresar a su carrera anterior? ¿Proyectos fallidos? ¿Escándalos profesionales? ¿O simplemente la incapacidad de competir en los niveles que importan en el mundo de los negocios? Las preguntas eran deliberadamente invisivas, diseñadas para forzar a Elena a dar explicaciones defensivas que revelarían vulnerabilidades que él podría explotar en futuros encuentros. Ricardo observa su rostro intensamente, seguro de que este salto directo a su reputación profesional finalmente rompería su inusual compostura. Elena terminó de recoger sus suministros antes de responder. Sus movimientos sin prisa, a pesar de la naturaleza personal de su ataque. Cuando lo miró, su expresión tenía una complejidad que sugería que lo estaba viendo con más claridad de lo que él se sentía cómodo. Algunas complicaciones, señor Castellanos, se resuelven solas cuando el momento y las circunstancias adecuadas se alinean. Otras requieren paciencia mientras fuerzas mayores, más allá de nuestro control individual, se resuelven. La respuesta críptica frustró a Ricardo porque seguiría conocimientos o experiencias a los que él no podía acceder o desafiar. A lo largo de la noche, Elena había desviado sus intentos de dominio psicológico con observaciones filosóficas que de alguna manera lo hacían sentir intelectual y moralmente inadecuado a pesar de su obvia superioridad material. Más filosofía misteriosa, dio Ricardo, su tono con un desprecio displicente que sonaba menos convincente de lo habitual. Supongo que cuando las explicaciones reales son demasiado vergonzosas, las referencias vagas a fuerzas mayores proporcionan alternativas convenientes. Elena lo miró durante un largo momento, sus ojos oscuros con una expresión que podría haber sido de simpatía. Cuando habló, su voz tenía la firmeza suave de alguien que pronuncia una verdad que será difícil de escuchar. Señor Castellanos, espero que algún día descubra que existen formas de poder y éxito que no se pueden medir en informes trimestrales o dominio del mercado. Y espero que es descubrimiento liga a través de la alegría en lugar de la pérdida. Con esa inquietante observación, Elena se dirigió hacia la salida de la oficina, dejando a Ricardo solo con su imperio y una creciente sensación de que su conversación había revelado más sobre su carácter que sobre él y ella. Su comentario de despedida sugería que ella percibía limitaciones en su visión del mundo que él no podía ver, y que esas limitaciones podrían eventualmente llevar a consecuencias que no había anticipado. Mientras el ascensor se elevaba a Elena de su dominio en el piso 72, Ricardo permaneció en su oficina, aparentemente revisando documentos, pero en realidad contemplando su intercambio. Cada intento de establecer un dominio psicológico había sido desviado con observaciones
que de alguna manera lo Haitian Center más pequeño en lugar de más poderoso. La negativa de Elena es reconocer la jerarquía social que gobernaba toda. Su visión del mundo seguiría una fuerza personal excepcional, o perspectivas que trascendían su comprensión. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo se había encontrado con alguien que parecía genuinamente inmune a las tácticas psicológicas que, lo largo de su carrera, más inquietantes, Elena parecía evaluar su valor. Relativo según criterios que no tenían nada que ver con la riqueza, la posición o el logro competitivo. La constatación lo dejó inquieto y extremadamente curioso sobre lo que Elena veía cuando lo miraba. Y que experiencias le habían enseñado a permanecer digna en circunstancias que deberían haber exigido su misión. La tercera noche comenzó. Con Ricardo posicionado estratégicamente en su oficina, con documentos dispuestos sobre su escritorio, informaciones cuidadosas que sugerían un trabajo importante, pero que en realidad servían como atraso para la actuación que planeaba ofrecer. Había pasado el día anticipando la llegada de Elena con la intensidad concentrada que normalmente reservaba para las adquisiciones hostiles, desarrollando estrategias diseñadas para finalmente penetrar su inusual compostura y establecer el dominio psicológico que le había escapado durante sus encuentros anteriores. Marcus se había marcado antes de lo habitual, citando una obligación familiar que Ricardo había desestimado con indiferencia casual. Los pisos ejecutivos del edificio estaban en gran parte vacíos, creando una atmósfera de aislamiento que mejoraría la capacidad de Ricardo para llevar a cabo el tipo de guerra psicológica que requería privacidad y tiempo ilimitado. Cuando llegó el equipo de limpieza, Ricardo observa a Elena entrar en su oficina con el mismo porte digno que había caracterizado sus apariciones anteriores. Esta noche, sin embargo, notó detalles que sugerían preparación también por parte de ella. Su uniforme estaba planchado con un cuidado inusual. Su broche de plata para el pelo captaba la luz de la oficina de maneras que enfatizaban su costosa artesanía. Y sus movimientos tenían una determinación que iba más allá de las tareas de limpieza rutinarias. Buenas noches, señor Castellanos, dijo Elena, su voz culta con su característica combinación de respeto y independencia. Confío en que su día haya sido exitoso. El saludo se había convertido en un ritual entre ellos, aunque Ricardo sospechaba que Elena era consciente de los juegos psicológicos que él había estado jugando durante sus encuentros anteriores. Algo en su manera sugería que estaba preparada para cualquier escalada que él pudiera intentar esta noche. Extraordinariamente exitoso, respondió Ricardo, su tono con una satisfacción que era tanto genuina como calculada. Completamos la adquisición de Meridian Industries esta tarde. 3 generaciones de propiedad familiar eliminadas en una sola tarde de prisión estratégica. El anuncio estaba diseñado para demostrar su poder mientras contrastaba implícitamente su capacidad para destruir negocios establecidos con las circunstancias actuales de Elena como mujer de la limpieza. Ricardo observa su rostro intensamente, esperando ver alguna reacción a su discusión casual sobre la aniquilación corporativa. La expresión de Elena permaneció reflexiva mientras procesaba su comentario, sin mostrar en la intimidación que él había esperado, en la admiración que típicamente seguía esas descripciones de conquistas empresariales. En cambio, asintió, con lo que parece ser una comprensión genuina. Meridian Industries repitió su tono con un reconocimiento que sorprendió a Ricardo. La empresa manufacturera con sede en Ohio, Han.
Estado proporcionando productos de calidad y empleo estable durante varias décadas. La respuesta informada tomó a Ricardo por sorpresa. Los trabajadores de servicio no suelen estar familiarizados con empresas específicas involucradas en adquisiciones corporativas, especialmente empresas manufactureras, más pequeñas ubicadas en el Medio Oeste. El reconocimiento inmediato de Elena de Meridian seguiría un conocimiento general, notable o una familiaridad específica con el mundo de los negocios. QL había asumido que estaba muy por encima de su posición actual. ¿Conoce la empresa? Preguntó Ricardo, su curiosidad superando sus tácticas psicológicas planeadas. Elena comenzó sus preparativos nocturnos, moviéndose con la eficiencia metódica que caracterizaba todo su trabajo mientras mantenía la conversación. Estoy familiarizada con su reputación en el sector manufacturero. Han mantenido relaciones sólidas con su fuerza laboral y su comunidad, a pesar de la creciente presión de competidores más grandes. La entrega casual de un sofisticado análisis de negocios complicó en más las suposiciones de Ricardo sobre los antecedentes y capacidades de Elena. Su evaluación de la posición de Meridian era precisa y matizada, sugiriendo un conocimiento que iba mucho más allá del consumo casual de noticias. Mantenían, corrigió Ricardo, su tono con la satisfacción de una depredación exitosa. Tiempo pasado. Mantenían esas relaciones hasta que cometieron el error estratégico de rechazar mi oferta de adquisición inicial. Ahora su fuerza. Logró experimentar la realidad económica que conlleva desafiar las fuerzas del mercado. Elena se detuvo en su preparación, mirando a Ricardo con una expresión que se estaba volviendo familiar, una evaluación reflexiva que de alguna manera lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado en lugar de entregar información intimidante. Fuerzas del mercado, repitió, su tono sin juicio pero que de alguna manera hizo que Ricardo se sintiera incómodo con su elección de phrase. Es así como lo llamamos cuando las empresas más grandes distraen sistemáticamente competidores más pequeños mediante presión coordinada en lugar de productos o servicios superiores. La pregunta fue formulada sin acusación, pero reformulaba la victoria corporativa de Ricardo en términos que sugerían crítica en lugar de admiración. A lo largo de su carrera, había descrito adquisiciones similares como expresiones naturales de superioridad competitiva, con las empresas derrotadas representando fracasos evolutivos en el ecosistema empresarial. El encuadre alternativo de Elena seguiría una perspectiva diferente sobre la guerra corporativa y sus consecuencias humanas. Lo llamamos negocios, Elena, dijo Ricardo, su voz adquiriendo la frialdad que precedía a la destrucción profesional. Las empresas que no pueden competir en los niveles más altos merecen el destino que el mercado les depara. El sentimiento y la nostalgia no generan beneficios, ni crean valor para los accionistas. Elena reanuda su preparación, pero algo en su postura había cambiado. Un sutil endurecimiento que transformó su presencia de maneras que Ricardo no pudo identificar del todo. Cuando habló, su voz tenía una nueva autoridad que exigía su atención. Dígame algo, señor Castellanos. Cuando destruyó sistemáticamente Meridian Industries, consideró a las 300 familias que perderán su principal fuente de ingresos, a las pequeñas empresas de su comunidad, que dependen del gasto de esos trabajadores. Las décadas de conocimiento institucional que desaparecerán cuando sus empleados experimentados se dispersen a otras industrias. Las preguntas fueron formuladas con precisión fiscal,
Cada una destacando consecuencias que Ricardo había desestimado como daño colateral aceptable en su búsqueda de objetivos estratégicos. Las cifras específicas, 300 familias, sugieren que Elena posea un conocimiento detallado sobre las operaciones de Meridian, que iba mucho más allá de una conciencia empresarial general. ¿Cómo conoce las cifras de empleo? Preguntó Ricardo, su voz afilándose con la sospecha de que Elena era mucho más de lo que parecía. Elena lo miró con esos ojos oscuros que parecían tener profundidades que apenas comenzaba a reconocer. Por un momento, algo parpadeó en su expresión. Una especie de cálculo cuidadoso que sugería que estaba decidiendo cuánta verdad revelar. Me encargo de entender el impacto humano de las decisiones corporativas. Dio finalmente su tono. Con una convicción que la transformó de trabajadora de servicio a algo cercano a una autoridad moral. Cuando las personas poderosas toman decisiones que afectan a cientos de familias, y esas decisiones merecen un escrutinio desde múltiples perspectivas. La respuesta de a Ricardo cinchándose extrañamente a la defensiva sobre tácticas que había empleado a lo largo de su carrera sin consideración ética. El enfoque de Elena en las consecuencias humanas desafiaba su marco de ver las decisiones empresariales, principalmente a través de métricas de rentabilidad y ventaja competitiva. Suena como una trabajadora social en lugar de una mujer de la limpieza, dio Ricardo, su tono con una burla que se sentía menos convincente de lo habitual. Desde cuando los empleados de servicio se preocupan por la estrategia corporativa y la dinámica del mercado. La sonrisa de Elena fue enigmática, con capas de significado que Ricardo no pudo descifrar. Desde siempre, señor Castellanos, las personas que limpian sus oficinas, sirven su comida y mantienen sus edificios, a menudo entienden los costos humanos de las decisiones ejecutivas mejor que los propios ejecutivos. Vimos las consecuencias que ustedes eligen no reconocer. La observación dolió porque sugería que Elena y otros como ella poseían conocimientos sobre sus acciones que él evitaba deliberadamente considerar. A lo largo de su carrera, Ricardo se había aislado de las consecuencias humanas de sus decisiones estratégicas, centrándose en resultados cuantificables, mientras delegaba las realidades desordenadas de la implementación a sus subordinados. Consecuencias, repitió Ricardo, su voz adquiriendo un tono más duro al darse cuenta de que Elena estaba desafiando suposiciones fundamentales sobre sus prácticas empresariales. La única consecuencia que importa en los negocios es el éxito o el fracaso. Las empresas que no pueden competir, fracasan. Los empleados que no pueden adaptarse, encuentran nuevos trabajos. Los mercados evolucionan según un pensamiento estratégico y una educación superiores. Elena se había estado preparando para limpiar la sala de conferencias, pero se detuvo y siguió para mirar a Ricardo de frente, su postura cambiando de maneras que transformaron toda su presencia. Cuando habló, su voz tenía una autoridad que parecía surgir de experiencias que Ricardo no podía imaginar. Señor Castellanos, que pasaría si le dijera que un pensamiento estratégico superior a veces implica comprender las consecuencias a largo plazo de las victorias tácticas a corto plazo? Que destruir empresas establecidas para obtener ganancias trimestrales podría crear problemas que eventualmente afectan incluso a los ejecutivos más aislados? Las preguntas fueron formuladas con una intensidad tranquila que exigía una consideración seria en lugar de una burla displicente. Algo en la manera de Elena sugería que se basaba en conocimientos y experiencias que iban mucho más allá de la educación empresarial teórica.
Diría que suena como el tipo de filosofía idealista que enseñan en programas académicos que no preparan a la gente para la competencia del mundo real. Respondió Ricardo, pero su tono tenía menos conviction de lo habitual. Los desafíos de Elena y su visión del mundo se estaban volviendo cada vez más difíciles de descartar como idealismo ingenuo. Elena lo estudió durante un largo momento. Su expresión con una complejidad que hizo que Ricardo sintiera que ella estaba evaluando posibilidades que él no podía percibir. Cuando habló, su voz tenía una nota de algo que podría haber sido preparación. Y si la persona que desafía sus suposiciones tuviera una experiencia en el mundo real que superara la suya, cambiaría eso la seriedad con la que consideraría perspectivas alternativas? La pregunta estaba cargada de implicaciones que Ricardo encontró tanto intrigantes como inquietantes. A lo largo de sus encuentros, Elena había demostrado un conocimiento y una sophistication que trascendían sus circunstancias laborales actuales. Pero este comentario seguiría experiencias que podrían rivalizar o superar su propia trayectoria empresarial. Esa es una hipótesis interesante, dijo Ricardo, su tono con un escepticismo mezclado con una creciente curiosidad. Pero necesitaría ver pruebas de tal experiencia antes de tomar en serio esas perspectivas alternativas. Elena asintió una vez, como si Ricardo acabara de confirmar algo que ella sospechaba. Se dirigió a su carro de limpieza con un propósito deliberado, recuperando no suministros de limpieza, sino un portafolio de cuero que había estado oculto bajo el equipo estándar. Pruebas, repitió, su voz con una nueva autoridad que transformó toda la atmósfera en la oficina de Ricardo. Permítame mostrar algo que podría ampliar su comprensión de con quién ha estado hablando. Elena abrió el portafolio y sacó una colección de documentos, fotografías y credentials que dispuso en la mesa de conferencias de Ricardo con la precisión de alguien que presenta un caso legal. Ricardo se acercó a la exhibición con creciente inquietud, reconociendo la calidad y autenticidad de materiales que no podían ser fabricados o falsificados. El primer documento era un diploma de la Escuela de Negocios de Harvard, no una maestría como la que colgaba en la pared de Ricardo, sino un doctorado en Administración de Empresas con especialización en Desarrollo Internacional y Responsabilidad Social Corporativa. El nombre en el diploma decía Dra. Elena Vázquez Mendoza, con fechas de graduación que indicaban que había completado sus estudios doctorales, mientras Ricardo todavía era estudiante de grado. Junto al diploma había fotografías que mostraban a Elena en entornos corporativos que Ricardo reconoció, paneles del Foro Económico Mundial, conferencias de las Naciones Unidas y cumbres económicas del G20. En cada imagen estaba posicionada entre líderes mundiales, expertos en desarrollo internacional, y el tipo de influencias globales que moldean la política económica en todos los continentes. Pero fue el último conjunto de documentos lo que hizo que el mundo de Ricardo se tambaleara. Documentos de registro de empresas, nombramientos de juntas directivas y estados financieros que documentaban el papel de Elena como fundadora y directora ejecutiva de Meridian Global Development, una firma de consultoría que había asesorado a gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales sobre desarrollo económico sostenible en 4 continentes. Meridian, susurró Ricardo, el nombre adquiriendo de repente un nuevo significado que le heló la sangre. Elena lo miró con una expresión que ya no era misteriosa, sino cristalina. Meridian Global Development.
La empresa que asesoro a Meridian Industries en su estrategia de expansión internacional. La empresa que les recomiendo rechazar ofertas de adquisición de firmas con historiales de destra comunidades locales para obtener beneficios a corto plazo. La revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Elena no era simplemente una mujer de la limpieza sobrecualificada, navegando por circunstancias temporales. Era la dra. Elena Vázquez Mendoza, una experta reconocida internacionalmente en responsabilidad social corporativa, cuya firma de consultoría había aconsejado específicamente a Meridian Industries que se resistiera a sus intentos de adquisición. Usted logró decir Ricardo, su voz apenas audible mientras las implicaciones se sucedían en su conciencia. Usted es la consultora que los convenció de lucro. La sonrisa de Elena era triste en lugar de triunfante. Soy la consultora que les ayudo a entender que algunas batallas vale la pena librarlas, incluso contra probabilidades abrumadoras. Y también soy la consultora cuya firma fue sistemáticamente destruida a través de desafíos legales coordinados, presión regulatoria y intimidación de clientes, cuando ciertos intereses poderosos decidieron que mi influencia se estaba volviendo inconveniente. La admisión reveló el alcance completo del error de cálculo estratégico de Ricardo. Su campaña contra Meridian Industries no solo se había dirigido a una empresa manufacturera familiar. Había sido parte de un asalto más amplio destinado para eliminar la firma de consultoría de Elena y silenciar su voz en los círculos de desarrollo internacional. Su empresa, dio Ricardo, su mente corriendo para procesar información que recontextualiza todo lo que crea entender sobre sus recientes victorias corporativas, los desafíos legales, las investigaciones regulatorias. Fueron orquestados por bufetes de abogados y contactos gubernamentales que se remontan a intereses que usted representa, confirmó Elena, su tono sin IRA ni acusación, sino con simple claridad fáctica. La defensa de mi firma de prácticas de desarrollo sostenible y modelos de negocios centrados en la comunidad nos convirtió en enemigos de personas que priorizan las ganancias trimestrales sobre la estabilidad a largo plazo. Ricardo se hundió en su silla de cuero, abrumado por revelaciones que transformaban a Elena de enigmática mujer de la limpieza a una oponente sofisticada cuya destrucción él había orquestado sin entender su verdadera identidad o significado. La mujer a la que había estado tratando con condescendencia durante 3 noches era una experta respetada internacional en cuyos logros profesionales superaban los suyos. La placa de identificación dio Ricardo débilmente, aferrándose a details que podrían explicar cómo había fallado en reconocer a alguien cuya destrucción había supervisado personalmente. Elena Morales, confirmó Elena. El apellido de soltera de mi madre, que he estado usando desde que mi firma de consultoría fue eliminada y necesito encontrar empleo alternativo mientras reconstruyo mi reputación profesional. El nombre Vázquez Mendoza se volvió demasiado reconocible en ciertos círculos. La explicación reveló la cuidadosa planificación que había llevado a Elena a la órbita de Ricardo. Su empleo como mujer de la limpieza no fue una desgracia aleatoria, sino un posicionamiento estratégico que le había permitido observar y evaluar a la persona responsable de destruir el trabajo de su vida. Usted planeó esto, dio Ricardo, su voz con una mezcla de admiración y horror, ante la sofisticación de la maniobra de Elena. El trabajo de limpieza, las conversaciones to do. La expresión de Elena era compasiva en lugar de vengativa.
Anque Ricardo sospechaba que estaba a punto de descubrir el verdadero propósito detrás de su elaborado engaño. Quería entender a la persona que había destruido sistemáticamente algo que había pasado 20 años construyendo. Quería saber si usted era malvado o simplemente ignorante de las consecuencias de sus acciones. La distinción entre maldad y ignorancia no ofreció consuelo a Ricardo, ya que cualquiera de las dos evaluaciones seguiría fallas fundamentales en su carácter y procesos de toma de decisiones. Había pasado 3 noches intentando dominar psicológicamente a alguien, cuyos logros profesionales y autoridad moral superaban los suyos de maneras que apenas comenzaba a comprender. ¿Y a qué conclusión llegó? Preguntó Ricardo, aunque temía escoger la evaluación de Elena sobre su carácter basada en sus prolongadas interacciones. Elena lo estudió con la misma expresión reflexiva que había caracterizado todos sus encuentros, aunque ahora Ricardo entendía que ella había estado realizando una evaluación exhaustiva de sus valores, inteligencia y humanidad a lo largo de sus conversaciones. Liga la conclusión de que usted no es malvado, señor Castellanos, pero está profundamente aislado de las consecuencias humanas de sus acciones. Y ese aislamiento ha creado una especie de ceguera moral que le permite causar un daño tremendo. Mientras cree que simplemente está haciendo negocios. La evaluación fue pronunciada con una precisión clínica que la hizo más devastadora de lo que cualquier acusación errada podría haber sido. Elena había diagnosticado sus defectos de carácter fundamentals con la pericia de alguien que entendía tanto la estrategia empresarial como la psicología humana a niveles que él nunca había alcanzado. Ceguera moral, repitió Ricardo. La frase resonando en su mente mientras contemplaba 3 décadas de prácticas empresariales que comenzaba a ver desde perspectivas completamente nuevas. Elena comenzó a devolver sus documentos al portafolio de cuero, sus movimientos deliberados y finales. La pregunta ahora, señor Castellanos, es que el ejercer con esta nueva comprensión de sí mismo y de las consecuencias de sus acciones. El silencio en la oficina de Ricardo se extendió entre ellos como un abismo que se había abierto de repente en los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. La revelación de Elena había transformado no solo su relación, sino toda su comprensión de sus recientes victorias corporativas y sus costos humanos. La mujer a la que había pasado 3 noches tratando con condescendencia era la dra Elena Vázquez Mendoza, una consultora respetada internacional en calle destrucción profesional. Él había orquestado sin siquiera conocer su rostro o entender su importancia. Ricardo miró los documentos que Elena había exhibido en su mesa de conferencias. Cada credencial y fotografía representando capas de logros y influencia que superaban las suyas a pesar de sus circunstancias actuales. El doctorado de Harvard, los proyectos de desarrollo internacional, los roles de asesoría con organizaciones multinacionales. Todo ello testificaba una carrera dedicada exactamente al tipo de prácticas empresariales sostenibles a las que su propio imperio se oponía activamente. 20 ecos, dio finalmente Ricardo. Su voz apenas audible mientras procesaba la magnitud de lo que había destruido. Pasó 20 ecos construyendo Meridian Global Development. Elena Asensio. Su expresión con la tristeza tranquila de alguien que logra pérdidas que van mucho más allá de la interrupción de una carrera personal. 20 ecos trabajando con comunidades, gobiernos y empresas para desarrollar modelos económicos que pudieran generar prosperidad, sin destruir los cimientos social y ambientales que sostienen el florecimiento humano. La descripción de
Su trabajo le pareció a Ricardo admirable y ingenuo a la vez. A unqu, y comenzaba a cuestionar su propio juicio sobre la relación entre el idealismo y la efectividad práctica. Los credencials de Elena sugerían que había implementado con éxito marcos teóricos en contextos del mundo real, logrando resultados que desafiaban sus suposiciones sobre la inevitabilidad de elegir entre rentabilidad y responsabilidad social. ¿Por qué no se defendió? Preguntó Ricardo, aunque mientras las palabras salían de su boca. Se dio cuenta de que la pregunta revelaba su continua ignorancia sobre los mecanismos a través de los cuales los intereses poderosos podían eliminar sistemáticamente la oposición. Con sus conexiones, su reputación seguramente podría haber defendido a su firma. La sonrisa de Elena era gentle pero tenida del cansancio que proviene de navegar batallas que la mayoría. La gente nunca tiene que librar. Señor Castellanos, cuando desafíos legales coordinados aparecen simultáneamente en múltiples jurisdicciones, cuando las agencias reguladoras descubren de repente problemas con proyectos que habían sido aprobados. Durante ecos, cuando los principales clientes reciben comunicaciones cuestionando sus asociaciones con firmas de consultoría controvertidas, la defensa se convierte en un lujo que agota los recursos más rápido de lo que pueden reponerse. La explicación le proporciona a Ricardo su primer vistazo a la sofisticada maquinaria de la guerra corporativa que había desplegado sin comprender sus implicaciones más amplias, lo que él había experimentado como victorias estratégicas. Representaba desde la perspectiva de Elena un asalto sistemático diseñado para eliminar su voz de las conversaciones sobre desarrollo internacional. Los bufetes de abogados, dio Ricardo, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Morrison, Chun and Associates. Ellos coordinaron los desafíos regulatorios. Entre otros, confirmó Elena. 17 firmas diferentes en 6 jurisdicciones, todas planteando preocupaciones similares sobre proyectos y prácticas que habían estado operando con éxito durante ecos. La coordinación seguiría recursos y influencia que superaban cualquier cosa que mi firma pudiera igualar. Ricardo sintió una creciente sensación de complicidad en una maquinaria que había activado sin comprender completamente su alcance. Consecuencias. Morrison, Chun and Associates estaba de hecho en su nómina, contratados específicamente por su experiencia en neutralizar amenazas comerciales, a través de presión regulatoria y legal. Pero él había visto su trabajo como una estrategia corporativa dirigida en lugar de la eliminación sistemática de la oposición moral y la expansión de su imperio. No lo sabía, dio Ricardo, aunque las palabras sonaron inadecuadas incluso para él. Quiero decir, sabía que estábamos aplicando presión para eliminar amenazas competitivas, pero no entendía. No entendía que esas amenazas competitivas incluían a personas que intentaban demostrar que los negocios podían servir al florecimiento humano, en lugar de solo maximizar los rendimientos para los accionistas. Completó Elena su pensamiento con precisión clínica. No entendía que eliminar mi firma significaba silenciar las voces que abogaban por enfoques alternativos para el desarrollo económico. La evaluación obligó a Ricardo a confrontar la posibilidad de que sus prácticas empresariales representaran más que una estrategia competitiva, que constituyeran una oposición sistemática a enfoques morales y sostenibles para la creación de riqueza. A lo largo de su carrera, había enmarcado sus acciones en términos de dinámica de mercado y necesidad competitiva. Pero la perspectiva de Elena seguiría que había estado librando una guerra contra principios
en lugar de solo contra empresas competidoras. Su firma, dio Ricardo, luchando por procesar implications que se extendían mucho más allá de su comprensión previa de la competencia corporativa. Los proyectos en los que trabajaba, las comunidades que asesoraba, que les pasó cuando Meridian Global Development fue eliminada. La expresión de Elena contenía el tipo de dolor que proviene de presenciar un sufrimiento evitable e escalas que la culpa individual no puede abordar adecuadamente. 3 proyectos de desarrollo sostenible en África subsahariana perdieron su principal apoyo de asesoramiento y volvieron a modelos de extracción que priorizan la remoción inmediata de recursos sobre el beneficio comunitario a largo plazo. 2 cooperativas manufactureras en Centroamérica se vieron obligadas a aceptar la adquisición por parte de empresas que eliminaron la propiedad local y el empleo con salario digno. Una iniciativa de energía renovable en el sudeste asiático fue abandonada cuando la firma de consultoría responsable de navegar los desafíos regulatorios ya no existía. Cada proyecto que Elena describió representó el primer encuentro de Ricardo con los costos humanos de esas decisiones estratégicas. Había visto la eliminación de firmas de consultoría competidoras como tácticas de negocio necesarias, pero la descripción de Elena reveló consecuencias en cascada que afectaron a comunidades y iniciativas de desarrollo en múltiples continentes. ¿Cuánta gente? Preguntó Ricardo, aunque tenía conocer el alcance del impacto que fluye de decisiones que había tomado en salas de juntas con ira acondicionado mientras se centraba en las proyecciones de beneficios trimestrales. Elena consideró la pregunta con la precisión cuidadosa de alguien que había calculado implicaciones del mundo real en lugar de simplemente perseguir ventajas estratégicas teóricas. Directamente, aproximadamente 8,000 personas que perdieron oportunidades de empleo o vieron sus salarios reducidos a niveles de subsistencia, cuando los proyectos de desarrollo sostenible fueron reemplazados por modelos de extracción. Indirectamente, quizás 50,000 personas en comunidades donde el desarrollo económico a largo plazo se sacrificó por la explotación de recursos a corto plazo. Los muros golpearon a Ricardo como golpes físicos, por cuantificaban el sufrimiento humano que resultaba de estrategias corporativas, que había implementado sin considerar nada más allá del posicionamiento competitivo y la maximización de beneficios. 50,000 personas cuyas vidas habían sido disminuidas porque él había visto la firma de consultoría de que casa Elena como una amenaza a eliminar en lugar de una voz que abogaba por enfoques alternativos para el éxito empresarial. No lo sabía. Repitió Ricardo, aunque la insuficiencia de la ignorancia como excusa se estaba volviendo cada vez más evidente. Los informes que recibí se centraban en la neutralización competitiva, no en el impacto comunitario. Elena lo estudió con una expresión que contenía tanto compasión como evaluación, como si estuviera determinando si su recién descubierta comprensión podría traducirse en un cambio significativo, o simplemente acudiría culpa a su aislamiento moral existente. Señor Castellanos, dio su voz con la autoridad de alguien que había pasado décadas asesorando a líderes mundiales y organizaciones multinacionales. La ignorancia se convierte en una elección cuando alguien tiene los recursos y la inteligencia para buscar la comprensión, pero elige no mirar más allá de las ventajas estratégicas inmediatas. La observación obligó a Ricardo a confrontar la incómoda realidad de que su ignorancia sobre las consecuencias humanas de sus prácticas empresariales había sido voluntaria en lugar de inevitable. A lo largo de su carrera, había pasado
Los recursos para investigar las implicaciones más amplias de sus decisiones estratégicas, pero había elegido limitar su análisis a métricas que apoyaban sus objetivos predeterminados. Tien razón, dio Ricardo. La admisión surgiendo con dificultad mientras reconoce la cobardía moral que había caracterizado su enfoque del liderazgo empresarial. Elegí no mirar más allá de los resultados trimestrales y el posicionamiento competitivo por comprender los costos humanos, habría complicado los procesos de toma de decisiones que generaban resultados rentables. El asentimiento de Elena sugirió tanto el reconocimiento de su honestidad como la evaluación de si esa honestidad podría representar el comienzo de un cambio genuino, en lugar de simplemente un reconocimiento intelectual de errores pasados. La pregunta ahora, dio Elena, moviéndose para recoger sus documentos de la mesa de conferencias, y si ustedes capaz de integrar esta comprensión en la toma de decisiones futuras, o si el conocimiento simplemente se convertirá en otra carga que lever, mientras continúa con prácticas empresariales, que priorizan el beneficio sobre el florecimiento humano. El desafío le pareció a Ricardo justo y imposiblemente difícil a la vez. Todo su imperio corporativo se había construido sobre marcos estratégicos que trataban los costos humanos como un daño colateral, aceptable en la búsqueda de la ventaja competitiva. Integrar la perspectiva de Elena requeriría cambios fundamentales en prácticas empresariales que habían generado una enorme riqueza y establecido su reputación como uno de los ejecutivos más exitosos de su generación. No sé cómo, admitió Ricardo, su voz con la vulnerabilidad de alguien que enfrenta las limitaciones de una experiencia que antes parecía completa y suficiente. Todo lo que sé sobre el éxito empresarial implica maximizar los rendimientos para los accionistas y eliminar las amenazas competitivas. Su enfoque sugiere marcos completamente diferentes que nunca he estudiado ni implementado. La expresión de Elena se suavizó ligeramente, sugiriendo el reconocimiento de que la admisión de Ricardo representaba un compromiso genuino con complejidades morales que había evitado anteriormente. Aprender nuevos marcos requiere reconocer que los enfoques actuales pueden ser inadecuados, incluso cuando han generado resultados financieros impresionantes. El comentario destacó la tensión central que Ricardo necesitaría resolver si quería transformar sus prácticas empresariales. Sus enfoques actuales habían generado, de hecho, resultados financieros impresionantes, creando una riqueza y influencia que superaban los logros de la mayoría de los líderes corporativos. Pero la perspectiva de Elena seguiría que el éxito financiero logrado a través del desprecio sistemático por las consecuencias humanas representaba una forma de fracaso que sus métricas anteriores no habían medido. Su trabajo de consultoría, dio Ricardo, intentando comprender los marcos alternativos de Elena a través de ejemplos específicos en lugar de principios abstractos, los proyectos de desarrollo sostenible, los modelos de negocio centrados en la comunidad, realmente generaban beneficios, o eran esencialmente iniciativas benéficas apoyadas por otras fuentes de ingresos? La sonrisa de Elena sugirió aprecio por el intento de Ricardo de cerrar la brecha entre su visión del mundo centrada en el beneficio y su defensa de los enfoques de desarrollo sostenible. Generaban beneficios, señor Castellanos, a menudo superando los rendimientos de los modelos de extracción en periodos de tiempo más largos que los ciclos de informes trimestrales. La diferencia era que los beneficios se comparten de manera más equitativa entre los interesados,
y los modelos de negocio estaban diseñados para mejorar en lugar de agotar los recursos comunitarios que sostenían las operaciones a largo plazo. La explicación desafió la suposición de Ricardo de que elegir entre rentabilidad y responsabilidad social era inevitable. La descripción de Elena sugería que los modelos de negocio podían estructurarse para lograr ambos objetivos simultáneamente. Aunque quizás recurriendo horizontes temporales más largos y una gestión de partes interesadas más compleja de la que implican sus enfoques actuales. Periodos de tiempo más largos, repitió Ricardo, probando el concepto contra su experiencia con la presión de las ganancias trimestrales y las expectativas de los accionistas que exigían un crecimiento constante en métricas financieras medibles, de 5 a 7 años en lugar de 3 a 6 meses, confirmó Elena. El desarrollo sostenible requiere inversión en relaciones, infraestructura y capacidades humanas que generan rendimientos durante periodos prolongados. En lugar de la extracción inmediata del máximo valor de los recursos existentes. La diferencia de plazos explicaba por qué los enfoques de Elena habían parecido teóricamente atractivos, pero prácticamente imposibles de implementar dentro de estructuras corporativas que exigían crecimiento trimestral y evaluaciones de desempeño anuales. Para Ricardo comenzaba a preguntar si la presión por resultados a corto plazo representaba restricciones innecesarias en lugar de realidades empresariales inevitables. Los accionistas, dijo Ricardo, identificando lo que parece ser el obstáculo más significativo para implementar los marcos alternativos de Elena. Las empresas públicas se enfrentan a expectativas de crecimiento trimestral que hacen que los horizontes de inversión de 5 años son difíciles de justificar. La expresión de Elena sugería que se había encontrado con esta objeción con frecuencia a lo largo de su carrera de consultoría y había desarrollado respuestas basadas en la experiencia práctica en lugar del idealismo teórico. Algunos accionistas, señor Castellanos, pero también hay inversores que entienden que los modelos de negocios sostenibles generan rendimientos a largo plazo, más fiables que los enfoques de extracción, que eventualmente agotan los recursos de los que dependen. La distinción entre diferentes tipos de inversores ofreció a Ricardo una posible vía para reconciliar los marcos de Elena con la implementación empresarial práctica. A lo largo de su carrera, se había centrado en atraer inversores que priorizaban los máximos rendimientos a corto plazo. Pero el comentario de Elena sugería que bases de inversores alternativas podrían apoyar modelos de negocio diseñados para la sostenibilidad a largo plazo. Ha trabajado con empresas que implementaron con éxito estos enfoques. Preguntó Ricardo, su curiosidad genuina mientras intentaba comprender si los principios de Elena podían traducirse en un éxito empresarial práctico. Elena volvió a su portafolio de cuero y sacó documentos adicionales que dispuso en la mesa de conferencias, con la misma precisión que había utilizado para presentar sus credentials. Estos nuevos materiales documentaban estudios de caso de su trabajo de consultoría, estados financieros, evaluaciones de impacto y análisis de rendimiento a largo plazo de empresas que habían implementado marcos de desarrollo sostenible bio. Su guía, 15 empresas en 4 continentes, dijo Elena, su voz con la tranquila satisfacción de alguien cuyos marcos teóricos habían generado resultados medibles en el mundo real. El retorno promedio de la inversión en periodos de 7 años superó los puntos de referencia de la industria en un 12%.
Mientras que los niveles de empleo aumentarán en el promedio del 38%, y los indicadores de desarrollo comunitario mejoran en todas las categorías medidas. Los datos financieros golpearon a Ricardo con una fuerza inesperada, porque desafiaban su suposición de que elegir prácticas comerciales éticas requería aceptar una rentabilidad reducida. Los estudios de caso de Elena sugerían que los enfoques de desarrollo sostenible podían generar rendimientos financieros superiores mientras creaban simultáneamente resultados socio y ambientales positivos. 12% por encima de los puntos de referencia de la industria, dio Ricardo. Estudiando los estados financieros con la intensidad analítica que normalmente reservaba para los objetivos de adquisición. ¿Estos números son verificables? Elena señaló los documentos esparcidos por la mesa de conferencias. Estados financieros auditados, evaluaciones de impacto de terceros, y datos de rendimiento verificados por organizaciones de desarrollo internacional. Las empresas están listadas con información de contacto, si desea realizar su propia diligencia. Debida. La oferta de verificar las afirmaciones de Elena a través de una investigación independiente demostró una confianza en sus resultados que impresionó a Ricardo a pesar de su escepticismo sobre los enfoques comerciales alternativos. A lo largo de su carrera, se había encontrado con numerosos consultores que hacían afirmaciones grandilocuentes sobre enfoques revolucionarios que no podían resistir un análisis financiero serio. La disposición de Elena a proporcionar datos verificables seguiría que sus marcos habían generado un éxito medible en lugar de simplemente un atractivo teórico. Esta empresa, dio Ricardo, señalando los estados financieros de una firma manufacturera en Brasil, aumentaron el empleo en un 40% mientras mejoraban los márgenes de beneficio en un 15%. ¿Cómo es eso? Matemáticamente posible. Elena se puso de pie junto a Ricardo mientras él estudiaba los documentos. Su proximidad llenó con la incómoda dinámica de ejecutivo y trabajadora de servicio, sino sugiriendo una colaboración entre profesionales que evaluaban datos comerciales complejos. Reseguirán su cadena de suministro para obtener materiales de cooperativas locales, en lugar de operaciones de extracción distantes, explicó Elena. Su tono con el entusiasmo de alguien que discute la implementación exitosa de marcos teóricos. Los costos de materiales más altos se compensarán con la reducción de los gastos de transporte, un mejor control de calidad, y la eliminación de los márgenes de los intermediarios. Mientras tanto, el abastecimiento de cooperativas locales creó empleo en la comunidad circundante, lo que generó clientes para sus productos manufacturados. La explicación reveló una lógica empresarial que Ricardo reconoció como un pensamiento estratégico sofisticado, aunque aplicado a objetivos que van más allá de la simple maximización de beneficios. El enfoque de Elena había identificado sinergias entre el impacto social y el rendimiento financiero, que crean valor para múltiples partes interesadas simultáneamente. Abastecimiento local, empleo local, clientes locales, dio Ricardo, reconociendo la elegante circularidad del diseño del modelo de negocio de Elena. Un sistema de circuito cerrado que genera valor en múltiples puntos del ciclo económico. Exactamente, confirmó Elena, su expresión mostrando aprecio por la rápida comprensión de Ricardo de los principios estratégicos subyacentes a sus marcos de desarrollo sostenible. En lugar de extraer el máximo valor de cada transacción, el modelo crea valor a través de la construcción de relaciones y la inversión comunitaria que genera rendimientos a largo plazo.
La conversación estaba transformando la comprensión de Ricardo, tanto de las capacidades de Elena, como de las posibles aplicaciones de principios comerciales que había descartado como idealismo impráctico. Sus marcos representaban un pensamiento estratégico sofisticado aplicado a objetivos que integraban la rentabilidad con la responsabilidad social, creando modelos de negocio que lograban ambos simultáneamente en lugar de requerir concesiones entre ellos. Los desafíos legales que distrayeron su firma, dio Ricardo, comenzando a comprender las implicaciones más amplias de su campaña estratégica contra el trabajo de consultoría de Elena. No solo estaban eliminando a un competidor, estaban suprimiendo la evidencia de que los enfoques alternativos para el éxito empresarial podrían generar resultados superiores. La expresión de Elena contenía la tristeza de alguien que había presenciado la supresión sistemática de innovaciones que podrían haber beneficiado a millones de personas. Los desafíos legales eliminaron la defensa de modelos de negocio que amenazaban los enfoques establecidos para la creación de riqueza. El éxito de mi firma en demostrar que el desarrollo sostenible podía superar el rendimiento del modelo de extracción nos hizo peligrosos para los intereses que se beneficiaban de las ineficiencias existentes. La revelación obligó a Ricardo a confrontar la posibilidad de que su imperio empresarial estuviera construido sobre enfoques que no solo eran moralmente cuestionables, sino también menos efectivos que las alternativas que había trabajado sistemáticamente para eliminar. La firma de consultoría de Elena había representado más que competencia, había ofrecido evidencia de que sus suposiciones fundamentales sobre el éxito empresarial eran incorrectas. Menos efectivos, dio Ricardo, expresando la incómoda constatación de que su imperio podría estar construido sobre marcos estratégicos inferiores. Mis enfoques generan beneficios sustanciales, pero sus datos sugieren que los modelos sostenibles podrían generar rendimientos en mayores en periodos prolongados. Elena estudió a Ricardo con una expresión que sugería una cuidadosa evaluación de si él era genuinamente capaz de integrar estas revelaciones en la toma de decisiones futuras, o si simplemente acudiría el conocimiento a su colección existente de curiosidades intelectuales. La pregunta, señor Castellanos, ¿y si está preparado para reconocer que una efectividad superior podría requerir abandonar enfoques que han generado su riqueza y estados actuales, incluso cuando adoptar mayores marcos significa admitir que decisiones anteriores causarán un daño innecesario? El desafío golpeó el corazón de la identidad y la autoimagen de Ricardo. Su riqueza y influencia se habían construido a través de enfoques estratégicos que la evidencia de que Elena seguiría que eran tanto moralmente problemáticos como prácticamente inferiores a las alternativas que él había trabajado para suprimir. Reconocer la verdad requeriría cambios fundamentales en su imperio empresarial y la aceptación de la responsabilidad por un daño que podría haberse evitado. El daño, dio Ricardo, su voz apenas audible mientras contemplaba el alcance de las consecuencias que fluyen de sus decisiones estratégicas. Las comunidades afectadas por sus proyectos eliminados, las iniciativas de desarrollo sostenible que fueron abandonadas, hay alguna manera de reparar daño. La expresión de Elena se suavizó con lo que podría haber sido esperanzal. Reconocer la pregunta de Ricardo como evidencia de un compromiso moral genuino en lugar de simplemente curiosidad intelectual sobre marcos comerciales alternativos. Parte del daño puede repararse, señor Castellanos. Algunas oportunidades pueden restaurarse. Pero la reparación requiere más que el reconocimiento.
Requiere un compromiso sostenido para implementar alternativas que sirven al florecimiento humano en lugar de solo maximizar los rendimientos para los accionistas. La respuesta ofreció a Ricardo tanto esperanza como un desafío. La sugerencia de Elena de que el daño podía repararse implicaba que sus errores pasados no necesariamente lo condenaban a un fracaso moral permanente, pero su énfasis en el compromiso sostenido indicaba que un cambio genuino requeriría la transformación de sus prácticas comerciales en lugar de simplemente expresar arrepentimiento por decisiones anteriores. Compromiso sostenido, repitió Ricardo, probando la frase contra su comprensión de lo que tal transformación requeriría. Está hablando de reestructurar todo mi imperio corporativo, según principios a los que me he opuesto durante 30 años. Elena asintió, su expresión conteniendo tanto compasión por la magnitud del cambio que Ricardo estaba contemplando como determinación para asegurarse de que entendiera el alcance completo de lo que una reforma genuina requeriría. Estoy hablando de elegir entre continuar generando riqueza a través de enfoques que causan un daño sistemático, o aceptar el desafío de aprender nuevos marcos que podrían generar resultados superiores mientras contribuyen al florecimiento humano en lugar de restar el valor. La elección que Elena presentó era clara y imposiblemente difícil a la vez. Ricardo podía seguir operando según principios comerciales que habían generado una enorme riqueza, pero que también habían causado un daño que apenas comenzaba a comprender. O podía intentar aprender y implementar enfoques alternativos que prometen mayores resultados, pero que requerirían abandonar todo lo que creía saber sobre el éxito empresarial. Mientras Ricardo contemplaba el desafío de Elena, se dio cuenta de que sus 3 noches de interacción habían estado conduciendo a este momento de elección. La cuidadosa revelación de Elena de su identidad y credencials no había sido diseñada para humillarlo, sino para crear condiciones donde una transformación genuina pudiera ser posible. Le había presentado evidencia de que los enfoques alternativos para el éxito empresarial no solo eran moralmente superiores, sino prácticamente más efectivos, ofreciendo la oportunidad de elegir entre el aislamiento moral continuo y el difícil trabajo de aprender nuevos marcos para crear valor. La elección determinaría no solo sus futuras prácticas comerciales, sino su identidad fundamental como líder y ser humano. Elena le había mostrado evidencia de que podía generar resultados financieros superiores mientras contribuía al florecimiento humano en lugar de restar el valor. Para implementar esa visión requeriría coraje, humildad y un compromiso sostenido, con principios que desafiaban todo lo que había creído anteriormente sobre la creación de riqueza y el éxito empresarial. 6 meses después de la revelación de Elena, Ricardo Castellanos III se encontraba en la misma oficina donde había tenido lugar su confrontación, pero todo había cambiado. El escritorio de caoba permanecía, las alfombras persas encubrían partes del suelo de mármol, y las ventanas del suelo al techo seguían ofreciendo vistas imponentes del horizonte de Manhattan. Pero el hombre que ocupaba este espacio se parecía poco al depredador corporativo que había pasado 3 noches intentando dominar psicológicamente a una mujer de la limpieza, cuya verdadera identidad finalmente había destrozado toda su visión del mundo. La transformación había comenzado con una sola llamada telefónica la mañana después de la partida de Elena. Ricardo había pasado la noche mirando el techo de su apartamento penthouse, incapaz de dormir mientras procesaba la revelación.
De Q su imperio empresarial se había construido eliminando sistemáticamente alternativas, que podrían haber generado resultados superiores mientras servían al florecimiento humano. Cuando finalmente amaneció sobre Central Park, había callado su teléfono con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la sensación desconocida de una genuina incertidumbre moral. Dra Vázquez Mendoza había dicho cuando Elena respondió, su voz sin la autoridad imponente que típicamente caracterizaba sus comunicaciones comerciales. Soy Ricardo Castellanos, yo necesito entender cómo sería una reforma genuina. La respuesta de Elena había sido cautelosa, pero no despectiva. Señor Castellanos, comprender y implementar son compromisos diferentes. ¿Está preparado para ambos, o simplemente siente curiosidad por las alternativas teóricas? La distinción había obligado a Ricardo a examinar sus propias motivaciones con una honestidad incómoda. A lo largo de su carrera, le habían fascinado los enfoques estratégicos innovadores, pero rara vez había implementado cambios que desafiaran sus suposiciones fundamentales sobre el éxito empresarial. La pregunta de Elena exigía que eligiera entre la curiosidad intelectual y el compromiso genuino con la transformación. Ambos había dicho Ricardo, la palabra surgiendo con más certeza de la que había esperado. Quiero entender los marcos alternativos, y quiero implementar enfoques que generan resultados superiores, mientras reparo el daño que mis decisiones anteriores han causado. Esa conversación había llevado a una serie de reuniones, que gradualmente se transforman en decisiones de consulta, e una planificación colaborativa para la reestructuración sistemática del imperio corporativo de Ricardo. Elena había aceptado servir como asesora principal para el desarrollo sostenible, un puesto que colocaba su experiencia en el centro de los procesos de toma de decisiones estratégicas que anteriormente habían priorizado la maximización de beneficios trimestrales sobre la creación de valor a largo plazo. La primera gran transformación había involucrado a Meridian Industries, la empresa manufacturera familiar que Ricardo había destruido sistemáticamente mediante presión legal y regulatoria coordinada. En lugar de simplemente liberar a la empresa de su control, Ricardo había trabajado con Elena para desarrollar un plan de restauración que superaba el alcance y el impacto del negocio original. La nueva Meridian Industries se convirtió en un modelo de fabricación sostenible, que integraba el abastecimiento local, el empleo con salario digno y la inversión comunitaria en operaciones comerciales diseñadas para generar rentabilidad a largo plazo mientras contribuía al desarrollo económico regional. En lugar de los 300 empleados originales, la empresa restaurada proporciona empleo a más de 800 personas, al tiempo que lograba márgenes de beneficio que superaban los puntos de referencia de la industria en un 15%. La magia había explicado Elena durante una de sus sesiones de planificación. No está en elegir entre la rentabilidad y la responsabilidad social. Está en diseñar modelos de negocio que logran ambos objetivos a través del pensamiento sistémico en lugar de enfoques extractivos. La restauración de Meridian había requerido 18 meses y le había costado a Ricardo personalmente casi 200 millones de dólares en gastos de reestructuración, acuerdos legales y inversiones en desarrollo comunitario. Pero los resultados habían validado los marcos de Elena, de maneras que las discusiones teóricas nunca podrían haber logrado. La empresa se había vuelto financieramente exitosa, mientras servía como un ancla para el desarrollo económico regional que creaba efectos dominó en toda la comunidad circundante.
Marcus Chun había expresado inicialmente su preocupación por el drástico cambio de filosofía empresarial de Ricardo, preocupado de que los enfoques de desarrollo sostenible comprometerán las ventajas competitivas que habían construido el imperio castellanos. Pero a medida que los resultados de la transformación de Meridian se hicieron evidentes, Marcus se había convertido en un entusiasta defensor de expandir los marcos de Elena a través de las participaciones corporativas de Ricardo. Los rendimientos a largo plazo son excepcionales, había informado Marcus durante una sesión de revisión trimestral. No solo los rendimientos financieros, sino también la estabilidad operativa, la retención de empleados y las relaciones comunitarias que crean ventajas competitivas que nunca logramos con los enfoques tradicionales. El éxito de la transformación de Meridian había llevado a una reestructuración sistemática de otras participaciones corporativas de Ricardo. Cada proyecto guiado por la experiencia de Elena en el diseño de modelos de negocio que integraban la rentabilidad con la sostenibilidad social y ambiental. Una firma de desarrollo inmobiliario había pasado de condominios de lujo, dirigidos a inversores ricos, a comunidades de ingresos mixtos, diseñadas para mejorar estabilidad del vecindario, mientras generaban rendimientos fiables. Una sociedad de cartera agrícola había transitado de la agricultura industrial a prácticas regenerativas que mejoraban la salud del suelo, al tiempo que aumentaban los rendimientos de los cultivos en periodos de varios ecos. Pero la transformación más significativa había ocurrido en el enfoque de Ricardo hacia las relaciones comerciales y la cultura corporativa. El hombre que había pasado décadas usando la intimidación psicológica para mantener el control jerárquico había aprendido a construir asociaciones colaborativas basadas en un compromiso compartido con la creación de valor sostenible. El liderazgo había observado Elena durante una de sus sesiones de planificación estratégica. Se trata de mantener el dominio a través del miedo o de recursos superiores. Se trata de crear condiciones en las que múltiples partes interesadas pueden alcanzar sus objetivos a través de un esfuerzo coordinado hacia metas comunes. El cambio filosófico había recorrido que Ricardo desarrollara capacidades completamente nuevas para escoger, colaborar y tomar decisiones compartidas. En lugar de dictar direcciones estratégicas basadas en su análisis individual, había aprendido a facilitar procesos de planificación que incorporaban perspectivas de empleados, representantes de la comunidad y expertos ambientales en enfoques integrales que servían a los intereses de múltiples partes interesadas. Los cambios no habían sido fáciles. La junta directiva de Ricardo se había resistido inicialmente a transformaciones que desafiaban los modelos tradicionales de primacía de los accionistas, y varios inversores importantes habían retirado su apoyo cuando las proyecciones de beneficios trimestrales se ajustaron para acomodar cronogramas de creación de valor a más largo plazo. Pero habían surgido nuevas asociaciones de inversores, individuos y instituciones comprometidos, con enfoques de desarrollo sostenible que generaban rendimientos superiores a largo plazo mientras contribuyen a resultados social y ambientales positivos. La transición de inversores fue la parte más difícil, reflexiona Ricardo durante una conversación con Elena mientras revisaban los informes de progreso de sus diversas iniciativas de transformación. De relaciones que habían definido mi identidad profesional mientras construía asociaciones basadas en principios completamente diferentes. La respuesta de Elena había sido característica perspicaz. Los cambios más difíciles implican liberar identidades que ya no sirven a nuestras capacidades más altas mientras
Desarrollamos nuevos aspectos de nosotros mismos que pueden contribuir a resultados que antes no podíamos imaginar alcanzar. Al final del primer año, el imperio corporativo de Ricardo había sido sistemáticamente reestructurado, según los principios de desarrollo sostenible que la experiencia de Elena había adaptado a diversas industrias y contextos operativos. Los resultados financieros superaron las expectativas, mientras que las métricas de impacto social y ambiental demuestran mayores metas en las comunidades donde operan las empresas de Ricardo. Pero quizás la transformación más profunda había ocurrido en las relaciones personales y la experiencia diaria de Ricardo. El hombre que había pasado décadas aislado por la riqueza y la autoridad había descubierto la satisfacción del trabajo colaborativo hacia objetivos que servían a propósitos más grandes que el avance individual. Dos ecos después de la revelación de Elena, Ricardo se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciando un discurso de apertura sobre el desarrollo empresarial sostenible que se basaba en la experiencia práctica en lugar del conocimiento teórico. Su transformación corporativa se había convertido en un caso de estudio sobre cómo los enfoques empresariales tradicionales podían reestructurarse para lograr resultados superiores mientras contribuyen a los objetivos de desarrollo global. El éxito empresarial, dio Ricardo, a la Asamblea de Líderes Mundiales y expertos en desarrollo internacional, no se ve disminuido por servir al florecimiento humano, sino que se ve realizado al integrar la creación de valor social y ambiental en marcos estratégicos diseñados para la sostenibilidad a largo plazo, en lugar de la extracción a corto plazo. Elena estaba sentada en la audiencia, su expresión contenía la tranquila satisfacción de alguien cuyo trabajo de toda una vida había encontrado una expresión inesperada, a través de asociaciones que habían parecido imposibles solo dos ecos antes. Su firma de consultoría, Meridian Global Development, había sido formalmente reconstituida con Ricardo como socio financiero principal, Elena como directora ejecutiva, creando una plataforma internacional para implementar modelos de negocios sostenibles que superaban las métricas de rendimiento tradicionales, mientras contribuyen al desarrollo comunitario en múltiples continentes. La firma de consultoría reconstituida ya había asesorado a gobiernos de 12 países y a corporaciones multinacionales que buscaban implementar enfoques de desarrollo sostenible que pudieran generar ventajas competitivas mientras servían a los intereses de las partes interesadas más allá de los accionistas. Cada proyecto se basaba en marcos que Elena había desarrollado a largo de décadas de experiencia, mejorados por los recursos y las conexiones comerciales que la transformación de Ricardo había puesto a disposición. La ironía había observado Elena durante una de sus sesiones de planificación para nuevos proyectos de desarrollo internacional. Es que te has vuelto más exitoso al abandonar enfoques que priorizaban el éxito sobre el florecimiento humano. Los modelos sostenibles generan rendimientos superiores precisamente por crear valor para múltiples partes interesadas, en lugar de extraer el máximo beneficio para intereses únicos. La transformación personal de Ricardo se había extendido más allá de las prácticas comerciales para incluir cambios fundamentales en cómo entendía las relaciones, el liderazgo y el propósito de la creación de riqueza. El hombre que había pasado décadas usando la intimidación y la dominación para mantener el control, había descubierto el poder del liderazgo colaborativo, que crea condiciones para que otros alcanzaran sus más altas capacidades. Marcos
Shun se había convertido en el socio de Ricardo en la gestión de las operaciones diarias de sus participaciones corporativas transformadas, aportando habilidades analíticas y pensamiento estratégico a la implementación de modelos de desarrollo sostenible en diversas industrias y contextos geográficos. El MBA de Harvard, que una vez había gestionado la agenda y las comunicaciones de Ricardo, había evolucionado hasta convertirse en un sofisticado practicante del desarrollo empresarial sostenible, trabajando directamente con Elena para disegar y implementar marcos que lograban múltiples objetivos simultáneamente. El enfoque colaborativo genera un mejor pensamiento estratégico, había observado Marcos durante una de sus revisiones trimestrales. Cuando los procesos de toma de decisiones incorporan múltiples perspectivas y intereses de las partes interesadas, los modelos de negocio resultantes son más sofisticados y resilientes que cualquier cosa que logremos mediante la planificación de arriba hacia abajo. 5 ecos después de la revelación de Elena, la transformación de Ricardo había atraído la atención internacional, como evidencia de que las estructuras corporativas tradicionales podían ser reestructuradas sistemáticamente para servir al desarrollo sostenible mientras superaban las métricas de rendimiento convencionales. Las escuelas de negocios comenzaron a enseñar estudios de caso basados en la transformación de Castellanos. Y Ricardo se encontró frecuentemente invitado a hablar en conferencias centradas en el desarrollo empresarial sostenible y la responsabilidad social corporativa. Pero el reconocimiento que más le importaba a Ricardo provenía de las comunidades donde operaban sus empresas y de los proyectos de desarrollo que habían sido restaurados o iniciados a través de asociaciones con la firma de consultoría reconstituida de Elena, cartas de empleados cuyas vidas habían mejorado gracias a políticas de salario digno, en formas de comunidades donde las inversiones empresariales habían mejorado en lugar de agotar los recursos locales, y mayores medibles en los indicadores ambientales, donde se habían implementado prácticas regenerativas. Estos resultados proporcionaron a Ricardo una satisfacción que había estado ausente durante décadas de éxito empresarial tradicional. El impacto, reflexiona Ricardo durante una conversación con Elena, mientras revisaban las informes de progreso de proyectos de desarrollo sostenible en 4 continentes. Crean significado que la acumulación financiera por sí sola nunca proporciona. Comprender que el éxito empresarial puede servir al florecimiento humano en lugar de competir con él, ha transformado no solo mis empresas, sino toda mi experiencia de lo que el logro profesional puede lograr. La sonrisa de Elena lavaba la calidez de alguien cuyo trabajo de toda una vida había encontrado expresión a través de asociaciones que habían trascendido las circunstancias de su encuentro inicial. El uniforme de limpieza cumplió su propósito, había dicho con suave humor, pero la colaboración, basada en un compromiso compartido con el desarrollo sostenible, crea posibilidades que ninguno de los dos podría haber logrado individualmente. 10 ecos después de su encuentro en su oficina, el imperio empresarial de Ricardo se había convertido en un modelo de desarrollo sostenible que demostraba la viabilidad práctica de alternativas al capitalismo basado en la extracción. Las empresas que posea empleaban a miles de personas con salarios dignos mientras generaban margins de beneficio que superaban los puntos de referencia de la industria. Las comunidades donde operaban sus negocios habían experimentado mayores medibles en la estabilidad económica, la salud ambiental y la cohesión social. La firma de consultoría de Elena se había convertido en una de las principales autoridades mundiales en desarrollo empresarial sostenible,
asesorando a gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones de desarrollo internacional, sobre marcos, que integraban la rentabilidad con la creación de valor social y ambiental. Su asociación colaborativa había generado estudios de caso, investigación académica, y recomendaciones de políticas que influenciaron las prácticas empresariales, y las estrategias de desarrollo en múltiples continentes. Pero quizás el resultado más significativo de su transformación fue la evidencia que proporciona de que el despertar moral individual podía generar un cambio sistémico. El viaje de Ricardo de depredador corporativo a defensor del desarrollo sostenible había inspirado a otros líderes empresariales a examinar sus propias prácticas y considerar alternativas que pudieran servir al florecimiento humano mientras lograban resultados financieros superiores. El legado dio Ricardo durante su reflexión en el 10º aniversario de la transformación que había comenzado con la revelación de la verdadera identidad de Elena. No se trata de acumular riqueza o poder. Se trata de contribuir a resultados que mejoren las capacidades humanas y las posibilidades para las generaciones futuras. Elena asintió, su expresión conteniendo tanto la satisfacción por lo que habían logrado como la determinación de expandir su impacto a través de la innovación continua en los enfoques de desarrollo sostenible. Y el mejor legado cree conditions en las que otros pueden lograr resultados en mejores de los que imaginamos posibles. Quincecos después, cuando Ricardo se acercaba a sus 70 cumpleaños, se encontraba una vez más en la oficina donde Elena había revelado su identidad y lo había desafiado a elegir entre el aislamiento moral continuo y el difícil trabajo de aprender marcos que pudieran servir al florecimiento humano mientras generaban resultados empresariales superiores. El espacio se había transformado en un centro colaborativo donde los equipos trabajaban en proyectos de desarrollo sostenible en 6 continentes, con el liderazgo de Elena proporcionando dirección estratégica para iniciativas que afectaban a millones de personas. La Fundación Castellanos, establecida con la mayor parte de la riqueza personal de Ricardo, se había convertido en uno de los mayores apoyos mundiales para la investigación del desarrollo sostenible, la implementación de modelos de negocio centrados en la comunidad y programas educativos que enseñaban enfoques alternativos para la creación de riqueza y la gestión de recursos. En lugar de acumular activos para el lujo personal, Ricardo había descubierto la satisfacción de usar los recursos financieros para crear oportunidades, para que otros desarrollaran sus capacidades y contribuyeran al florecimiento de la comunidad. El trabajo de la fundación dio Elena mientras revisaban los informes de impacto anuales que documentaban mejoras notables en la estabilidad económica, la salud ambiental y la cohesión social en las regiones donde operaban sus programas. Demuestra que la riqueza privada puede servir al bien público cuando se dirige por principios que priorizan la creación de valor a largo plazo sobre la acumulación a corto plazo. La transformación de Ricardo había inspirado a una nueva generación de líderes empresariales que entendían que los enfoques de desarrollo sostenible podrían generar ventajas competitivas mientras servían a los intereses de las partes interesadas, que se extendían más allá de los accionistas. Las escuelas de negocios ahora enseñaban cursos basados en el modelo Castellanos, y las organizaciones de desarrollo internacional diferenciaban regularmente su asociación colaborativa como evidencia de que los enfoques alternativos al capitalismo podían lograr resultados superiores mientras contribuían al florecimiento humano. Pero el resultado que le trajo a Ricardo la más profunda satisfacción
Fu la red de relaciones que había desarrollado a través de décadas de trabajo colaborativo hacia objetivos compartidos. En lugar del aislamiento que había caracterizado su vida anterior, Ricardo estaba conectado a comunidades de personas comprometidas con demostrar que el éxito empresarial podía servir a propósitos más grandes que el avance individual. La relación, reflexiona Ricardo durante una conversación con Elena, mientras planeaban la expansión de sus iniciativas de desarrollo sostenible en nuevas regiones geográficas y sectores industriales, se ha convertido en la bestia. Todo lo que hemos logrado. La mujer de la limpieza que reveló su verdadera identidad ni enseñó que la conexión humana basada en un compromiso compartido con objetivos valiosos, crea posibilidades que el logro individual nunca podría. La respuesta de Elena lavaba la sabiduría que proviene de décadas de trabajo para implementar marcos teóricos en contextos complejos del mundo real. Y el multimillonario que estuvo dispuesto a cuestionar suposiciones fundamentales sobre el éxito empresarial demostró que la transformación es posible cuando las personas eligen el crecimiento sobre la defensiva, la colaboración sobre la dominación y el servicio sobre la acumulación. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del suelo al techo de lo que una vez había sido el dominio corporado de Ricardo, privado de Ricardo, y se había convertido en un centro colaborativo para el trabajo de desarrollo sostenible. Tanto Ricardo como Elena reflexionaron sobre el viaje que había transformado sus vidas individuales, mientras contribuyó a cambios sistémicos que afectan a comunidades de todo el mundo. El encuentro que había comenzado con el trato condescendiente de un multimillonario a una mujer de la limpieza había evolucionado hasta convertirse en una asociación que demostraba la posibilidad de enfoques empresariales que servían al florecimiento humano mientras lograban resultados financieros superiores. Su colaboración había creado evidencia de que la transformación moral individual podía generar un cambio sistémico, y que la riqueza podía servir a propósitos más grandes que la acumulación, cuando se dirigía por principios que priorizan la creación de valor a largo plazo sobre la extracción a corto plazo. Suscríbete a mi canal, donde el silencio nunca se olvida.